Good morning, everyone. This is Riya Pramanik. We are continuing with our course code that is BPSC 144. That is Introduction to South Asia. So, we are learning about South Asia, and today we will be knowing about two units, that is Unit 11 and Unit 12. Unit 11, we will be starting with Unit 11, which talks about territorial disputes in particularly South Asia region. So here in this unit, we will be learning about what were the issues between the countries from this region, why they have territorial disputes, and how it is impacting their day-to-day lives, not only from the social perspective, but also their economic and political dimensions are also getting affected. So we will be learning about territorial disputes between the countries of this region in this particular unit. To introduce this unit, let's know what is territorial dispute. So, territorial disputes in South Asia continue to pose threat to the region's peace, security, and development. So, whenever you have territorial disputes in any area, there is bound to be a kind of challenge towards peace, security, and development. It hinders the development of the nation. It also jeopardizes the security, and also it uh, refrains from from having peace over that region. So most of the nation states borders were drawn during British colonialism. So as we are learning from the beginning that the South Asian region was basically ruled by the colonial government of British, and for that all these borders that became effective after Britishers went back, after these countries got independence. So all the national boundaries were drawn by the British colonial rule, and that is one of the most important reason why the people living in this region have territorial disputes. So territorial disputes in South Asia remain fiercely fought, fragile, and chaotic. So, as a result of British, drawing our borders, drawing the borders of the South Asian countries, it always became a chaotic situation. So, the colonial masters' primary concern was to protect the empire's interests rather than draw a boundary to assess the region's future potential. So we should always keep in mind that the empire, the British Empire, drew those boundary lines for their own good and not for the development or future potential of the countries whose boundaries they are drawing. So this is something which we need to keep in mind. So both India and Pakistan claim Kashmir in its entirety, yet only control a portion of it. So India, Pakistan, they are fighting over Kashmir. Both of them claim that Kashmir is theirs, and since 1950, China has controlled the easternmost part of it. So there is a chaotic condition in Kashmir where three countries are claiming that the particular areas are there or the entire Kashmir is there. So on the basis of a 1947 instrument of accession, India claims the entire state of Jammu and Kashmir. So, the instrument of accession was signed between Raja Hari Singh and the then government of India in the 1947. And according to that instrument of accession, the king of Jammu and Kashmir, they decided to join India. So, on the basis of this instrument of accession signed by the then Raja Hari Singh and the government at that time, they are claiming that the entire Jammu and Kashmir is India's. So, Pakistan, on the other hand, claims much of Kashmir's region as its own, citing the Muslim majority population as justification. So, when India got independent and Pakistan also got separated from India, Pakistan was created on the basis of the dominant Muslim areas where Pakistan was comprised of the Muslim population majorly. So, because Kashmir is a region where there is more Muslim population, so Pakistan is claiming that Muslim majority area should be theirs. Pakistan claims that India's hold and administration of Kashmir is illegitimate. So, this is what Pakistan claims, and they regard Kashmir as an unfinished partition agenda.
So Kashmir is still a burning issue between India and Pakistan, and many wars have been fought over Kashmir's claim. So, Pakistan's claim that territorial conflicts in the region cannot be resolved as long as it does not take all of Kashmir. So, what is the goal of Pakistan? To take entire Kashmir and make it a part of Pakistani territory. So many considered the region's never-ending territorial conflicts to be one of the British colonial masters' successful strategies to keep the region disturbed. So here we can see that because of that one particular area, the countries are fighting between each other, and that is the aim of British colonial masters as per many scholars. So the British colonial masters wanted to have a disturbed region after they went back to their own place. Some newly independent nation states were forced to accept the colonial demarcation of their territorial limits as fate accompanied. So, whatever the Britishers drew at that point of time, the independent nations has to accept it, whether it was right or wrong, because they don't have any other way to demarcate their territory. So it is due to the region's tumultuous post-colonial nation-building process. So these were the condition when these nation states became independent in the initial years, and how territorial disputes are still a burning issue between these countries. So, territorial disputes between neighboring countries are being exacerbated by international boundaries. So, China and Afghanistan regarded their international borders with India and Pakistan as colonial boundaries imposed by the colonial overlords. So, what China and Afghanistan claims that this is a colonial boundary. So, since 1947, Afghanistan has repeatedly rejected the Durand Line and claimed Pashtuns' self determination. So, China, Afghanistan, these countries don't believe in the boundaries that were drew by the colonial overlords. They feel that all these things were not properly done, and they don't. They repeatedly reject their idea, their boundaries drawn by the colonial British colonial rule. So Pakistan denies the claim and maintains that the Durand Line is genuine. So because of their own personal interest also, they sometimes believe that the boundaries are correct, they sometimes believe that boundaries are wrong. So Afghanistan's Pashtun claim a portion of what was once known as Pakistan's federally administered tribal areas FATA, as well as portion of Baluchistan. So there are many areas which are in contest between different countries. So the McMahon line, which runs the length of the territory between India and China, is still a point of contention. So McMahon line between India and China is still a burning issue, still very much a reason behind the territorial dispute between India and China. So China continues to claim 90,000 square kilometers of land in India's northeast, including the whole state of Arunachal Pradesh. Just imagine that entire state that China is claiming from India, and how this issue is such a big issue for the country, both the countries, because for India, Arunachal Pradesh is part of them, and to give away that territory is not to be even thinking of, like they can't think of giving that area. So these are the conditions from which the countries are going through. So now we will be learning about the territorial disputes and their meaning. So, land issues or land boundary disagreements between two or more independent nations are the basis of territorial disputes. So, you should remember this, that the land issues or land boundary disagreements between two or more independent nations are the basis of territorial disputes. So, they are the most complicated because they threaten states' integrity. Why territorial disputes we are reading today, why we are learning about it? Because it is something which is very complicated, because it threatens the state's integrity, because parties in conflict frequently allude to ancient claims of ownership when discussing the origins of territorial conflicts in Asia. So few countries want to claim that during the ancient time it was our, the land was
within our territory. Now the Britishers came and they drew a different line. So these are the conflicts that is going on between various parties. So what are the factors responsible for these land, territorial disputes? The first one is the colonialism and its legacy. So this is one of the most important factor which is responsible for the territorial disputes in this entire South Asia region. So the first one is colonialism and its legacy. As I told you that the British colonial government drew the lines, make the map of this region, and because of that, still people, still countries are fighting for their territories. Secondly, the Cold War geopolitics that also impacted the boundary lines of countries of this region. And thirdly, it is the internal politics of one or more of the parties involved. So not only the external factors that is giving shape to a conflict, but also the internal politics which is involved in this also shapes the, the course of the territorial dispute. So they are regarded important in understanding the origin of conflict and how they are inscribed by new meaning. So this is what the factors which are responsible for the territorial disputes. Now let's talk about the variants of territorial disputes. So all three categories of territorial disputes, as defined by Burnett and Jelly in the conceptual definition of territorial disputes, can be found in this region. So whatever we are going to study, the three categories that is defined by Burnett and Jelly, we can find these three categories are applicable to the South Asian region. The first one is the land conflict, second the positional conflict, and third the functional conflict. So let's start with land conflict. What is it? So land conflicts are when both parties agree in principle on the actual line of control but disagree on the position of the boundary line. So this is called land conflict, where parties agree on the principle of actual line of control but they don't believe in the position of the boundary line. So here comes the land conflict. Secondly, let's talk about the positional conflict, positional dispute. So positional dispute happen when both parties agree in principle of the actual line of control but disagree on the location of the boundary. Thirdly, functional conflicts. It is competing understandings of border functioning are at the heart of functional disagreement. It occurs when two states dispute about how the border should be managed officially. So, when there is a boundary and two states are sharing that boundary, and there is a constant dispute going on to how to control, how to manage that boundary officially, that is called functional conflict. So these are the three categories that is defined by Burnett and Jelly, and all these three kinds of disputes or conflicts can be found in the South Asian region. Now let's talk about the theoretical explanation of territorial disputes. So how different theories define territorial disputes? So let's start with the realist thinking. So realist thinks that there is a popular theory following the World War II was the realist argument. So in international relations, we have studied that how realist perspective came into being with the advent of the World War II. So, according to realists, the states that shifting power equation usually lead to increased conflict over territorial issues. So, according to realists, when there is a shift of power equation, there is a rise of territorial issues. There is an increased conflict that can be seen. Now let's come to the Marxists. So Marxist views realism and liberalism ideas of territorial sovereignty and territorial identity as self-serving ideologies that represent the interest of the state's economy and political elites. So according to Marxists, whatever the thinking of realism and liberalism is, they are all representing the interest of the state, economy, and the political elites. So Marxists ignore and undervalue the role of the state, and they rejected the key political aspects of the international system that cause a slew of territorial conflicts between nations, including power, nationalism, and war. Now, let's come to the normative theory. So, normative theories assume that dispute territories are a source of political conflict because of
subjectively established norms, beliefs, and conceptions of justice in that region. Cultural differences, national histories, and nationalistic sentiments all play a part in growing regional boundary dispute. So, normative theory believes that because of the cultural differences between the countries, because of their national histories, the nationalistic sentiments, all of these results in a regional boundary dispute. So, the dispute between India and Pakistan over Kashmir is an example of normative political narrative because there is a difference of culture, there is a national history, and also the nationalistic sentiment between these two countries are the reason behind the boundary conflict. Now let's talk about bilateral territorial disputes. So there are numerous territorial disputes prevailing in the South Asian region. Some of them are located within the areas where others are located outside the region. So the McMahon line which separates India and China, please remember that India and China is separated by McMahon line. This is something very important and it comes in many entrance exams and also other exams. So, McMahon Line separates India and China and is the world's longest frontier, is an example of territorial conflict that extend beyond South Asia. So, this conflict between India and China over McMahon Line, it is something which extends beyond South Asia because China is not a part of South Asia, but it plays a very important role in these territorial disputes and other issues. Bhutan and India have unresolved border boundaries with China, although Pakistan has a settled border. So, Bhutan and India have some conflict with China, but Pakistan has a settled border with China. India Sri Lanka boundary conflicts are settled, but border disputes with Nepal, Bangladesh, and Pakistan remain unsolved. So the relation between India and Sri Lanka, because of the territorial disputes, is quite settled, quite peaceful. Whether but the Nepal, Bangladesh, and Pakistan's relation with India is not that much peaceful because the issues are still unresolved. So, bilateral conflicts between adjacent countries can often escalate into violent conflict. So, because of territorial disputes, the violence can also become part of it, and the territorial issues resulted in numerous deaths in the region and became a source of friction between the region's nuclear powers. Here, in this point, we are talking about India and Pakistan, where the two countries are the nuclear weapon countries. Both of them acquired nuclear weapon, and that is also important to understand here. Now let's talk about the territorial disputes between India and Pakistan. So India and Pakistan have a number of borders claimed that the range from locational, positional, and allocational conflicts to operational conflicts. So they have all range of conflicts with them. Both countries have different perspectives of international boundaries. So both India and Pakistan have different point of view, different interpretation of the international boundaries. As a result, India and Pakistan's border is referred to as line of control rather than the international border. So, what is the name of the border line between India and Pakistan? It is known as line of control. Whereas McMahon line was the name between India and China. Do remember. In the last 74-75 years, their bilateral relations have likewise centered around resolving their disputed boundary claims. So, one of the greatest reason of dispute between India and Pakistan, the enmity, the rivalry between India and Pakistan, is over the territorial dispute. So that is why this chapter is so important to understand the equation between the countries because territorial disputes are the reason, one of the greatest reason of conflict rivalry between the major countries of this region. So the majority of their boundary conflicts are the result of colonial legacies, as we already learned about it. Inadvertently, this anomalous boundary resulted in unresolved border conflicts between the two neighbors. So the boundary conflict still exists, and because of that, the enmity also there. Let's talk about Jammu and Kashmir first. So don't think that India and Pakistan is only fighting over Kashmir.
There are many other boundaries as well, many other reasons, territorial disputes as well between India and Pakistan, apart from Jammu and Kashmir, because India and Pakistan shares a very long border, and because of that, there are many areas that are in dispute. So the Jammu and let's start with Jammu and Kashmir. So it has become a source of friction between India and Pakistan, as we all know that Jammu and Kashmir, also referred to as JNK, it has become a source of friction between India and Pakistan. Today, JNK has been divided into three parts, each of which is controlled by a different country. So how? So only 1,06,566 square kilometer of the original state of Jammu and Kashmir is physically occupied by India. Pakistan occupied Kashmir, also referred to as POK, is 72,935 square kilometer, and less than 5,180 square kilometer of Saksham Valley was leased to China in 1963. So there is a part of Kashmir that is on lease with China. So China occupied Kashmir consists of 37,555 square kilometer of Aksai Chin plus Saxgam and territory nibbled around over the years, all totaling up to 42,735 square kilometer in February 2012. So we can see that the majority of the land is with India, that is 1,06,566 kilometer. After that, the area is occupied by Pakistan with 72,935 square kilometer, and 42,735 square kilometer area is still with China. So, international media reportedly stated that Pakistan was considering leasing Gilgit-Baltistan to China for 50 years. So, there is also a report from international media which says that Pakistan want to lease the Gilgit-Baltistan area of Pakistan to China for 50 years. So, however, no official announcement of the agreement has yet been made. India has a line of control with Pakistan and a line of actual control with China. Pakistan currently controls one third of the original JNK territory, while China controls remaining one fifth. So this is what the Jammu and Kashmir is being divided between three countries. Now let's talk about Sir Creek. So Sir Creek, what is Sir Creek? So it is a 60-kilometer long estuary in the Run of Kutch. Run of Kutch is a place in the Kutch region of Gujarat, and it also shares its boundary with Pakistan. So Run of Kutch is located between Gujarat in India and Sindh region of Pakistan. So Indian side it is located in Gujarat state, whereas from Pakistan side it is in the Sindh region. So Sir Creek is significant because it falls between India and Pakistan's border, which has yet to be defined accurately by both countries. So there, the Sir Creek is a 60-kilometer long estuary where both of these countries are claiming that it is theirs. So the boundary line, according to India, should go through the middle of the Creek Thalwik Hill. So Pakistan claims that the border should run along the river's eastern bank. So there is an anonymity between India and Pakistan to from where the place where the boundary should be drawn. So the value of this swampy terrain can be determined by considering the marshy land's future chances for locating petroleum resources and the abundance of fishes on the continental shelf. So why this Sir Creek is important for both India and Pakistan? Because this is an area where there is a high chance of getting petroleum, and petroleum is so important for a region's development, and that is why this area is becoming a point of contest between India and Pakistan, and this is one of the another territorial dispute between India and Pakistan. Let's talk about Baglihar Dam. So India proposed building the barrage, also known as Tulbul project, on the Jhelum River in Sopore, Kashmir Valley. So India wanted to have a Vular barrage in Kashmir Valley, Sopore area. Pakistan regard this as a violation of the 1960 Indus Water Treaty. We will be learning about these water treaties in our next unit today only. But here, let's know that there is a Indus Water Treaty signed between India and Pakistan. And according to Pakistan, creating or making this dam is a violation of that treaty. Islamabad is concerned that it may interrupt Pakistan's water supply.
So why we here talking about Islamabad? Because that is the capital of Pakistan. So there is a concern towards Pakistan that it can interrupt Pakistan's water supply. Pakistan also worries that India may utilize the barrage to control the river's flow and exploit it as a geostrategic weapon. What is a geostrategic weapon? Because of geographical locations, some countries are at the upper hand as compared to the other because that exists in a lower altitude. So that is why the flow of river is from the upstream to the downstream, and where the place which is upstream they have an upper hand to control the water and stop the supply of water to the downstream areas. So the construction of Baglihar Dam on the Chenab River by the Indian side has heightened tension between India and Pakistan over resource utilization. Pakistan has repeatedly questioned India's inherent advantage by bringing up the issue of regional water scarcity. Let's talk about Siachen Glacier. The 76-kilometer long Siachen Glacier is one of the world's longest glaciers. So, glaciers, what is a glacier? Glaciers are the snow rivers, the ice rivers, the where there is the entire river is full of snow. That is called a glacier. So it is located in the eastern Karakoram mountain range on the extreme northwest frontier of the Indian subcontinent, just south of the Chinese border. So the US Defense Mapping Agency began portraying the Pak frontier beyond the official position in disputes over the Siachen Glacier. From a cartographic standpoint, Pakistan now owns the whole Siachen Saltoro region. So in 1979, in the year 1979, German television broadcasted the documentary called Expedition to the Longest Glacier. Since then, this location has become a battleground between two armies. So, Stephen Cohen, a well known South Asian expert, discounted Siachen as a critical strategic military location. So, there have been many news regarding Siachen wars also. So, there is always a dispute over the Siachen Glacier region. Now, let's talk about India China dispute. So, this is very important to understand. Although China is not a South Asian member of this region, but the China's interference is impacting the country, the biggest country of this region, a lot. So, let's talk about India China dispute. The world's longest unmarked border is shared by China and India. This is a general knowledge question. You should always remember that India China shares the longest unmarked border. So the territorial dispute between these two countries over the middle, western, and eastern sectors has yet to be settled. So there is an unsettled dispute between India and China. So the Chinese military's continual intrusion across the LAC, as well as the standoffs at Doklam in 2017 and the Eastern Ladakh in 2020, are significant in the larger border boundary disputes between India and China. So there are continual disputes that is going on. There have been many standoffs, many war-offs between these two countries over this region. So the China claims the majority of Arunachal Pradesh in the eastern part. They claim that it is theirs. Arunachal Pradesh is known in China as South Tibet. This is very interesting to know that our Arunachal Pradesh is known as South Tibet in China, and China claims the northeastern Indian state as part of Tibet. So Chinese and Indian troops have got involved in aggressive melee face-offs and skirmishes because of these border disputes. Additional confrontations was also reported along the line of actual control in eastern Ladakh. So because they have the longest unmarked border, we can say that their disputes are also very huge. Their disputes are also because of many parts of their boundaries. Let's talk about India and Nepal's dispute. So, the border between India and Nepal is mainly peaceful and permeable with few restrictions on trade and people movement. So, India and Nepal always share a very good bond, but there is also few boundary disputes over these two nations. So
So the recent inauguration of the road link between Dharchula and Lipu Lake by India has reignited the breach between India and Nepal. So recently there is a road link that was inaugurated by India between the Dharchula and Lipu Lake area. So it was previously resolved in 1996 when both countries signed the Mahakali Accord. So this dispute was resolved back in 1996 when they signed the Mahakali Accord. But Nepali politicians have used the India Kalapani Lipulek disputes as a significant instrument to create a gap between India and China. So, what the aim of Nepal is to bargain with India with the name of China and bargain with China with the name of India. So this is what Nepali politics is all about, and it is in order to benefit from the rivalry between the two great powers. So Nepal is in middle, and they want to take advantage from the dispute between India and China because Nepal shares border with both these rivals. So this is how Nepal is playing its game. So Nepal is basically a buffer zone for India, a land in the middle that should be neutral or on India's side. This is what India wants. Let's talk about Bangladesh-India disputes. So India-Bangladesh border is world's fifth longest land border. West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram are five Indian states that share border with Bangladesh. Just imagine how extensive the borders are and how so many countries are sharing border with particular one country. So West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram they share border with Bangladesh. So during the partition of India and Pakistan, Sir Radcliffe drew the border line between India and Bangladesh in haste, in hurry. So it ignored the natural barriers and socio-cultural factors while drawing the boundaries. So India considers the artificial demarcation of international boundaries to be a security risk. So because it was all done in haste, in hurry, in a chaotic condition, in a chaotic situation, so the boundaries were not properly drawn and it ignored the natural barriers and the socio-cultural factors that exist between India and Bangladesh at that point of time. Earlier it was East Pakistan. So the line divides communities and settlements and it passes through villages. So what happened is because of the hurry, what happened is it divides a single village into two parts. One part for India and one part for East Pakistan. So it divided the community, divided the settlements because it was done in such a improper way. So it is anticipated that Bangladesh's overcrowding and the two nations sharing of Ganga water during the dry season will exacerbate the border problem in the future. So there is also possibility of that. Now let's talk about India-Sri Lanka disputes. So the Pearl of Indian Ocean became known as the Island of Tears as a result of its destruction in conflict. So earlier Sri Lanka was known as the Pearl of the Indian Ocean, but later it was known as the Island of Tears. So the damage and conflict that has resulted in the ethnic cleansing of Tamil minorities is seen as the primary cause of discord between India and Sri Lanka. So, what is the reason behind the discord between India and Sri Lanka? It is the ethnic cleansing of Tamils. So, at the moment, there are no territorial issues between India and Sri Lanka. This is a very good thing for India and Sri Lanka's relation because we don't have any territorial issue. In the year 1974, a tiny allied dispute known as Kacha Thivu in the Pak Strait was also resolved in Sri Lanka's favor. So, in 1974, a tiny dispute occurred and it was resolved in Sri Lanka's favor. It is when both countries signed an agreement on the exclusive economic zone in 1976, the disputes were eventually settled. So, however, the problem has taken on a political hue in India on several occasions when fishermen cross each other's territorial waters. So, not only land boundaries are important, but the water boundaries are also very important. And many times it is seen that Sri Lankan fishermen comes in the territorial waters of India and vice versa, which creates conflict between these two nations.
Tamil Nadu made a demand to reclaim territorial sovereignty, and the Tamil Nadu Assembly passed a resolution in 1991 demanding Kutcha Viyu's restoration. So these are few small disputes that exist between India and Sri Lanka. Now, let's talk about Unit 12 about water disputes and water sharing. So, earlier we have learnt about how territorial disputes are occurring between the countries of South Asia and how it is impacting the peace, the development, and the growth of this region, and how these territorial disputes become so violent with time. Now we will hear in this chapter, we will be learning about water disputes. The disputes over water, over river water, over sea water, and how water sharing became a problem between these nations. So, first of all, we should know that water is life. And water resources is fundamentally challenged by increasing population and consumption patterns. So, because of the increase, because of the rise in population and their consumption patterns, water resources has been fundamentally challenged. And it is estimated that 2 out of 3 people in the world will live in water stress condition by the year 2030. So remember that it is being estimated that 2 out of every 3 people, just imagine the ratio, they will be living in a water stressed condition by the year 2030. And here we are sitting in 2023. So it is only 7 years apart. This condition is going to come. Since water resources is a lifeline for all, it is often referred to as common resource. So, because water is something which is needed for everyone, whether they belong to America, China, India, it doesn't matter, but it is a thing which everyone needs, and that is why the water resources are known as commons. All these are meant for collective use and belonging to all rather than for limited ownership. So, what happened is water should be collectively used and there is no limited ownership on water. So, these facts outline 4 broad characteristics of water. So, what are these 4 broad characteristics of water? First one is that water is the largest shared resource in the world. Do remember this, water is the largest shared resource in the world. Secondly, water as a transboundary resource remains by nature unruly and conforms to no unanimously accepted rule. So you can see that water doesn't see the boundaries created by human being. It has its own course of flowing, and that is why the water is a transboundary resource. Thirdly, states have shown a willingness to cooperate. So, because it is something which is very important for a people to live, so states have shown willingness to cooperate. Fourthly, water issues within countries determine water issues between countries. So, whatever there is a role that water plays within countries, that also determines the water issues between countries, interstate and domestic, both. So, this is what water is. Now, let's talk about the run of rivers. So, rivers are a mini cosmos spawning history, culture, spirituality, and technological interventions. So, rivers are the largest renewable water resource. So, rivers at one level are economically exploited and are value addition, for example, irrigation and power generation. So, because we need irrigation and power generation, we utilize water, rivers basically. So, at another, rivers are an inseparable part of the identities, cultures, religious perceptions of different peoples. So, river is not only for our drinking purpose, for our irrigation purpose, but it has its own identity, own. It is related to cultures, religions, etc. So, we can see that for people belonging to Hinduism religion, they used to worship rivers. So, similarly, there are many other religions, many other cultures who considered rivers as very sacred, very pious. So, rivers have drawn humans to engineering interventions such as dams, diversion, and barrages. So, with time, because of the needs that increased,
There is intervention, engineering intervention in rivers, and they made dams, diversions, and barrages. Because rivers have broad based engagement, they represent basic values like equity, transparency, accountability, sustainability, and participation of the people in the water policy processes. In the first 6 decades of the 20th century, there was considerable focus on dam construction. So, dam was a part of the developmental procedure in the first 6 decades of the 20th century. By the 1970s, the negative ecological and economic impacts of water projects prompted development planners to rethink on such concrete structures and focus on maintaining watershed principles. So what happened is since 1970s, people started to know the impact, the negative impact of these dams, because it not only hampers the flow of the river, but also it is very impactful for the environment, because of the thinning of the river due to dam, many aquatic animals died. Many areas which earlier was underwater area, that became dry now because of the thinning of the river due to dam construction. Also, another major impact of dam is the replacement of people from one place to another. So how they need to resettle, they need to rehabilitate to another place just because of the dam is being made, and that became a major concern for the policy makers. Let's talk about South Asia, which is a riverine neighborhood. So, South Asia is the southern region of Asia, which is defined by both geographically and in ethno-cultural terms. So, the South Asian region consists of Hindu Kush and Himalayan mountain ranges. Secondly, the Indus Basin in the west, the Ganga, Brahmaputra, Meghna river system in the east, and the vast peninsular India in the south. So, from all the sides, India or the South Asian region particularly can be known as a riverine neighborhood. So, South Asia has about 4% of world's annual renewable water resources that flows through several river basins. So, almost 95% of water in the South Asian region is consumed by the agricultural sector as compared to the world's average of 70%. So, because the South Asian region is basically agricultural sector, the more water is being required for agricultural purposes. So, given the uneven endowment and development of water resources in South Asia, the issues and challenges are large, diverse, and complex. Several rivers in South Asia crisscross national boundaries. This is something very important to understand, and therefore, these rivers are transboundary. Transboundary means when these rivers are not inside a particular boundary of a country, but it crisscrosses the national boundaries of many countries. So these transboundary rivers link its riparian states in a complex network of environmental, economic, and security interdependencies, because rivers are being transboundary in nature. It make the countries think about the environmental, economic, and security interdependencies. Rivers also acquire political characteristics that result in rivalries or not cooperation. So, India is the only country in South Asia that shares the rivers with all its neighbors. So, this is also a very important point to remember. India is the only country in South Asia that shares the rivers with all its neighbors, thus making it uniquely an upper and lower riparian country. So, India's water relation with Pakistan, Nepal, Bhutan, and Bangladesh are an essential component of regional stability. So, because India is sharing water, sharing river with other countries, so it became a essential component of regional stability. So, water in South Asia is also a sensitive and emotive issue, as the region's economy and predominantly rural livelihood depends on water. As I already told you, that the South Asian region is basically dependent on the agricultural sector. It is agricultural country,
and a region as per se. So that is why water is an issue, is an emotive issue, you can say, and very sensitive issue between the countries of this region. Many of the Himalayan rivers are intimately tied up with the issue of territory, as the rivers enter areas where there is contestations over borders and territory. So, because river is flowing through a particular area which is in dispute because of borders or territorial demarcation, so it is also considered an important issue by sharing the water. So, for example, the Indus flows through parts of Kashmir, which Pakistan intentionally raises it as a disputed territory. Similarly, the Brahmaputra is linked with the Sino-Indian border contestation in the eastern Himalayas, where China claims the territory of Arunachal Pradesh, where the Brahmaputra enters India. So there are many issues because of the areas, the territories in dispute also have the rivers. So that is why there are few examples we have already learned here that creates this kind of problems. Now, let's talk about the South Asia's major rivers. Because to understand rivers or the river politics or the water politics, water dispute, we should know what rivers that this region has. So, three principal subcontinental rivers originated from the Hindu Kush Himalaya and the Trans Himalaya or the Tibetan Plateau. And those three rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. So let's talk about Indus first. So Indus rivers flows from its source in Tibet. So Indus rivers has its source in Tibet, and after passing through Ladakh, where it is joined by Zaskar and Shyok rivers, it enters POK and then flows towards into Pakistan. The Indus collects the Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi, and Byas. These are the five rivers of Punjab, and additionally, you should know that because of these five rivers, it is in Hindi rivers are known as Ab. So Panch Ab together it forms Punjab. So Indus collects these river waters from Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi, and Byas, and from India before draining into the Arabian Sea near Karachi. So it is the course of this Indus River which connects Ladakh area, POK, India, and then finally it joins Arabian Sea near Karachi. Together, this system is called the Indus River system because it has water from Zaskar, Shyok rivers from Ladakh and the five rivers from currently the Punjab region of India. Now let's talk about Ganga. Ganga originates in the Indian territory, is an exclusive Indian river. One of the nine major tributaries of Ganga that flow into India from Nepal, the three principal tributaries are Karnali, Gandaki, Kosi, all have their sources in Tibet. The Ganga forms part of a larger river basin known as Ganga Brahmaputra Meghna (GBM). The Brahmaputra River traverses a large territory linking China, India, Bhutan, and Bangladesh. In Bangladesh, it is called Jamuna, eventually draining into the Bay of Bengal. Let's talk about the water and security or hydropolitics. Just a second. All right. So let's start with water and security or hydropolitics. So water issue between states or interstate can lead to dispute and potentially hostile situations, thereby affecting the political diplomatic relations. So this issue is also very important, and it affects the political diplomatic relation of the countries in this particular South Asian region. So water challenges can also impact relation between provinces within the states or intra-state. So as I told you, it not only happens externally, but it also impacts internal politics. The following points commonly emerge. So what are these following points? The first one is there is no single causal factor to water-induced conflict. Secondly, water-induced conflict is not an entity in itself, but part of complex pathways to conflict that involves political, strategic, economic, and territorial factors.
There are three factors which contributes to water resources being a dispute. And what are those? The first one is depletion and degradation. Second is increased demand. And thirdly, uneven distribution of water. So in South Asia, with growing water challenges, it is now a common national security refrain that a stable supply of water is critical to the country's political, social, and economic stability. So we can here see that these are the problems which are giving rise to water disputes. South Asia has been it has seen several bilateral water treaties since the time of the signing of the Sharada Treaty with Nepal in the year 1920. So, because of all these conflicts over water resources, there have been many treaties that has been signed. So, downstream countries like Pakistan and Bangladesh, which are highly dependent on river waters for their well being, will be motivated to take aggressive positions vis a vis India. So, both Pakistan and Bangladesh are downstream countries, and because of that, many conflicts related to water happened between India, Pakistan, and Bangladesh, as India shared water with both Pakistan and Bangladesh. So, with water a bilateral and regional agenda, South Asia is a hydropolitical security complex in which states are simultaneously part owners and part users of rivers. So, water relations can never be permanently settled. One should always know that it can never be permanently settled. The reason being that river flows are not constant. During summers, it can be very slow, very, whereas in the winters or it can be different. So because of flows are different, because that is the reason why the issue should not be permanently settled. It can definitely be causing problems for the countries. So the flows in turn are determined by seasonal variations and usage, particularly those that are non-consumptive in nature. Also, interventions and diversion on rivers impact flow. Political relations can easily be impacted by changes in the quantitative and qualitative nature of the river. Now let's talk about the water treaties. It is very important part. You should remember all these treaties. So read these treaties in detail, because water treaties are very important part of water conflicts. So there are two types of water. Uh, to know about water treaties, we should know these two types. The first is big water, and the other one is the small water. So, drinking water and water for domestic services, which constitute about 10% of the water needed, is categorized as small water. So, by small water, what we mean, it is the drinking water and the water for domestic services, whether it's cleaning, washing, cooking, etc. It is known as small water. The remaining 90% is the big water, which concerns the production of food and energy and is crucial to economic development. So, 90% of the water, remaining water, is known as big water, which is very, very important for irrigation purpose, for production of food, for production of energy, and all these things are crucial for a country's economic development. So this includes water for irrigation and hydroelectricity production. This principally forms the nuts and bolts of the water treaties. So what we are talking when we are talking about water treaties, it is basically because of the big water issue. So the basis of river water treaty is to find an equitable approach for meeting vital human needs. Water treaties in South Asia are also a barometer to gauge state behavior and political climate. So this is what we should remember here, that it is the concern of the big one. Now, there are broad characteristics to define water treaties. River water treaties are rights based and need based. It forms a dominant course of negotiation. The post treaty period issues are more need based, and examples are the Indus Water Treaty signed in 1960 between India and Pakistan, and the Ganges Treaty between the India and Bangladesh. So, both upper and the lower riparian have stakes in the continuation of the treaty. In South Asia, the upper riparian is in most cases a strong military power. So,
whichever country has upper stream or upper riparian, they have more power. And in South Asian region's case, it is India. So it leaves the lower riparian to avoid uh, militaristic confrontation and emphasize the mutual benefits of the treaty. So, this is what in domestic settings, Pakistan and Bangladesh, for instance, water is effectively staged an issue of lower riparian victimhood versus the upper riparian aggressor. So, according to Bangladesh and Pakistan, because India is an upper riparian country, they considered it as aggressor, whereas they themselves considered as victim because they are from the lower riparian. So let's talk about the third party, which may claim critical role in the negotiation of water agreements because a mediator can help. So water treaties came into effect through the mediation of World Bank, and many times World Bank also interfered. And there are many other characteristics to define water treaties. For example, the dispute resolution mechanism. Now, let's talk about the Indus Water Treaty. This is very important as we learned that there are some characteristics to define water treaties. So, the first treaty which we will be talking about is the Indus Water Treaty. So, water is a sensitive issue in India and Pakistan's bilateral relations. So, we already know that because of the territorial dispute, these two countries are in constant conflict, constant war kind of situation. Water is also very important between these two countries, uh, which is a reason for their conflict. So after the partition in 1947, the Indus Basin was divided, and after several years of negotiation. So, Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan in the year 1960. Please remember this, that Indus Water Treaty is signed between India and Pakistan, and the year is 1960. So, in this case, World Bank was the third party and helped in the negotiation process. So, the success of the World Bank is attributed to the US support. And secondly, the ability of the World Bank to raise funds for water development project of the Indus Basin. This treaty provided the framework for sharing of water resources in the Indus River system. So, because we already learned about that Indus River system, how it is formed, it was originated from Ladakh, and it joined two Ladakhi rivers, and then it also have five rivers from India, that is Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi, and Byas rivers water, and together it forms an Indus River system. So this treaty provided the framework of sharing those water resources. So it divided the six rivers of the Indus Basin, and the treaty provisions gave exclusive rights to India over the eastern rivers, that is Ravi, Byas, and Satluj. So India is having water from Ravi, Byas, and Satluj, whereas Pakistan has exclusive rights over the three western rivers, that is Indus, Jhelum, and Chenab. So this is how the treaty is being made, and the water is being divided between India and Pakistan. So do remember, many time it comes in many entrance exams and many competitive exams, that which rivers are for India and which rivers are given to Pakistan. So do remember that it is Ravi, Byas, and Satluj river which is given exclusive rights to India, whereas Indus, Jhelum, and Chenab are the rivers which Pakistan has exclusive rights over them, and they are the western rivers. Now, let's talk about the Ganga Treaty. So, earlier we talked about the river treaty between India and Pakistan. Now we are talking about India and Bangladesh, which shares 54 rivers, including Ganga. So, these are described as common rivers. So, these 54 rivers are known as common rivers, and all these rivers are part of the GBM basin. What is this GBM basin? GBM stands for Ganga Brahmaputra Meghna basin. So India is the upper riparian and Bangladesh is the lower riparian. Same case with India and Pakistan as well, we have read. So the Ganga Treaty in 1996 resolved long-standing water sharing issue and has become a guiding format for the two countries to cooperate on the other common rivers that they share.
So, in this case, it is the Ganga Treaty which is being signed between India and Bangladesh. So, for India, the diversion of surface water from the Ganga was essential for flushing of the Calcutta port and providing drinking water to the Calcutta. So, Bangladesh claimed for a legitimate share of water, and this dispute revolved around how much water is considered as legitimate, especially in the lean season when water became scarce. Also, another area of contention was the Farakka barrage, which was built in 1975, from where the water would be diverted for India's need. So, these were the treaties, and we learnt about them. And with this, I end my lecture here. Thank you.
గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనము ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ శాస్త్ర నిర్వహణ ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్. ఎఫ్డబ్ల్యూ అంటే ఎఫ్ అంటే ఫెడరిక్ విన్స్లో టైలర్. ఇతను నిర్వహణ దృక్పథాన్ని చెప్పినవాడు. నిర్వహణ అనేది పాలనతో సమానంగా ఉంటుంది, కానీ నిర్వహణ నిర్వహించడం అనేది చాలా ప్రత్యేకంగా ఈ రోజుల్లో దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఉంది. నిర్వహణ పితామహుడైన శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితామహుడు హెన్రీ ఫెయిల్ అయితే, శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితామహుడు ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్గా మనం భావిస్తాం. ప్రపంచంలో పేరెన్నిక కన్నా ఏ పారిశ్రామికవేత్త అయినా ఎవరైనా ఏదైనా నిర్వహించాలంటే ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ యొక్క రచనలను ఎంతో శ్రద్ధగా చదివి అతని అతను చెప్పిన విధానం అనుసరించి అన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతున్నాయి. అయితే మానవ కార్యకలాపాల్లో అతి ముఖ్యమైనది నిర్వహించడం. అంటే వ్యక్తిగతంగా సాధించలేనిది సామూహికంగా సాధించవచ్చని ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ చెప్పాడు. అయితే నిర్వహణ సిద్ధాంతాల్లో ఖచ్చితత్వం, ఖరారు, సున్నితత్వం లోపించిన నిర్వహణాతత్వం మానవ సామూహిక కృషికి మొదలైనట్టుగా ప్రారంభించినట్టు ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ ద్వారా తెలియజేయబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ టైలర్ ఏం చెప్తాడంటే, తను ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ 20వ శతాబ్దంలో ప్రారంభంలో ఈ యొక్క టైలర్ యొక్క నిర్వహణ దృక్పథాల గురించి చెప్పబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, నిర్వహణ శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది అంటాడు. శాస్త్రీయంగా అంటే నిరూపించడం, ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక పద్ధతిని సూత్రాల ద్వారా తన యొక్క పనిని నిర్వహించడానికి చెప్పాడు. ఇతను ఏం చెప్తాడంటే, నిర్వాహకులు అంటే హెచ్చు ఉత్పాదకత, హెచ్చు వేతనాలు నిర్వాహకులకు ప్రాథమికంగా భావించాడు. ఇతను ఏమంటే హెచ్చు ఉత్పాదకత, హెచ్చు వేతనాలు అంటే కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు ఇస్తాడు. అంటే నిర్వాహకులు, కార్మికులు, కొనుగోలుదారులకు సరి సమానంగా ఉత్పాదక పరిణామాలు లభించాలని చెప్తాడు. అంటే నిర్వహణ అనేది ఉత్తమమైన నిర్వహణ అని టైలర్ చెప్తాడు. అయితే టైలర్ యొక్క జీవిత విశేషాలు. ఇతను 1856వ సంవత్సరంలో అమెరికాలోని బోస్టన్ నగరంలో జన్మించాడు. ఎక్కడ? అమెరికాలోని బోస్టన్ నగరం 1856వ సంవత్సరంలో ఇతను జన్మించాడు. ఇతను అనేక విషయాల్లో ప్రదర్శించి విద్యార్థి దశలోనే న్యాయశాస్త్రంలో తన అభిరుచిని వ్యక్తం చేసిన, కానీ అనివార్య కారణం వల్ల ఆ యొక్క న్యాయశాస్త్ర విద్యను అభ్యసించలేకపోయాడు. అయితే 1875లో 1875లో ఫిలడెల్ఫియాలో హైడ్రాలిక్స్ వర్క్స్ అనే సంస్థలో అప్రెంటిస్గా చేరాడు. ఇతను ఏంటంటే తన యొక్క ఒక జీవన విధానం హైడ్రాలిక్స్ అనే ఒక కంపెనీలో హైడ్రాలిక్ వర్క్స్ అనే కంపెనీలో ఒక అప్రెంటిస్గా చేరాడు. 4 సంవత్సరాల్లో అతను తిరిగి 4 సంవత్సరాల్లో అతను ఆ యొక్క డిగ్రీని పూర్తి చేశాడు. అప్రెంటిస్ని పూర్తి చేసి 1876లో మిడ్వేల్ స్టీల్ కంపెనీలో కార్మికునిగా చేరాడు. ఎప్పుడైతే అతను అప్రెంటిస్ పూర్తి అయిన తర్వాత, ఆ అప్రెంటిస్ పూర్తయిన వెంటనే ఎప్పుడు 1875లో అప్రెంటిస్ చేరి 1878 సంవత్సరంలో అతను మిడ్వేల్ స్టీల్ కంపెనీలో ఆయన కార్మికునిగా చేరాడు. అయితే అదే సంస్థలో ఇంజనీర్ పదవిని కూడా అలంకించాడు. అంటే అతను కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి. ఇక్కడ ఇతని జీవన విధానం ఎలా పడింది? ఒక అప్రెంటిస్గా, ఒక కార్మికునిగా, ఒక ఫోర్మెన్గా, ఒక మాస్టర్ మెకానిక్గా మరియు ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్గా ఇతని జీవన ప్రస్థానం జరిగింది. ఈ జీవన ప్రస్థానం మూలంగానే తన యొక్క అనుభవాన్ని పరిష్కరించుకొని కార్మికులకు సమస్యలను, మనస్తత్వాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేశాడు. ఇతను ఏం చేసిందంటే, ఆ యొక్క సంస్థలో ఒక అప్రెంటిస్గా చేరాడు, ఒక కార్మికునిగా, ఒక ఫోర్మెన్గా, ఒక ఫోర్మెన్గా, ఒక మాస్టర్ మెకానిక్గా, ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్గా తన యొక్క అనుభవాన్ని కార్మికులతో పంచుకొని ఆ కార్మికులకు ఏ రకమైన విధానాలు ఇస్తే బాగుంటుంది, అధిక ఉత్పత్తి, అధిక వేతనాలు మరియు అధిక లాభాలు, ఈ 3 విషయాల మీద ఇతను తన యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ దృక్పథాలపై తన యొక్క ఆలోచనను చూపించాడు. అయితే టైలర్ తన యొక్క జీవన విధానంలో తన యొక్క రచనలు 1901 సంవత్సరంలో 1901 నుంచి 14 సంవత్సరాల్లో అతని యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ దృక్పథాల మీద ఆయన తన యొక్క పరిశోధనలను
నిర్వహించాడు. మొట్టమొదటిగా 1901లో గుత్తా రేటు అంటే ఏ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని రచన చేశాడు. అలాగే 1903లో కార్ఖానా నిర్వహణ కార్ఖానా నిర్వహణ అంటే షాప్ మేనేజ్మెంట్ని నిర్వహించాడు. 1903 1901లో పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అంటే గుత్తా రేటు పద్ధతి, తెలుగులో గుత్తా రేటు పద్ధతి. 1903లో కార్ఖానా నిర్వహణ అంటే షాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. 1906లో ఆన్ ది కట్టింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కట్టింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటీరియల్ తెలుగులో లోహాలను కోసే కళ తెలుగులో లోహాలను కోసే కళ ఇది 1906 సంవత్సరంలో ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రచించాడు రంగస్వామి. ఆ తర్వాత వీటి తర్వాత ఈ 14 సంవత్సరంలో 1911లో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను రచించాడు. వీటి వల్ల ఏమిటంటే ఇతని కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసింది. ఏది 1901 గుత్తా రేటు పద్ధతి, 1903లో కార్ఖానా నిర్వహణ, 1911లో ఇక్కడ శాస్త్రీయ లోహాలను కోసే కళ, 1906లో లోహాలకు చేసే కళ, 1911లో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను రచించాడు. ఇక ఇతను శాస్త్ర నిర్వహణ యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి అంటే శాస్త్రీయ లక్ష్యాలు ఏంటంటే ఇతని లక్ష్యం ఏంటంటే టైలర్ కార్మికులు అధిక ఉత్పత్తి, అధిక వేతనాలు. కార్మికుల నుంచి ఏమనిచించి ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా పనిచేస్తే డబ్బులు ఉపయోగిస్తారు, పైసలు ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ పనిచేస్తారు. అంటే కార్మికులకు అధిక వేతనాలు, అధిక ఉత్పత్తి. వాళ్ళకి అధిక వేతనాలు వస్తే అధిక ఉత్పత్తి చేస్తారు అని మొట్టమొదటిగా తన యొక్క లక్ష్యాన్ని వివరించాడు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి పరిశ్రమల్లో ప్రక్రియలను చేసి వాటి ద్వారా శాస్త్రీయ అధ్యయనానికి, ప్రయోగానికి సాధ్యపడేట్టు ఉండాలని ఆదేశించాడు. కార్మికుల చర్యలను ప్రమాణీకరించి ప్రత్యేక విధి నిర్వహణలకు ప్రత్యేకమైన సమయం అంటే ఏదైనా పని చేస్తే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సమయం ఇవ్వాలి. మనం కూడా ఏదైనా పని చేయాలంటే దానికి సమయం ఇవ్వాలి. సమయం ఇస్తేనే ఆ సమయంలో దాన్ని సాధించడానికి, దాన్ని శోధించడానికి, దాన్ని నిర్వహించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని కేటాయించాడు. అయితే వారు సమర్థంతో సాధించడంలో పని వాతావరణం సమకూర్చాలి. ఎవరైనా కానీ ఎక్కడైనా పని చేస్తే అక్కడ పని వాతావరణం మనం చదువుకుంటున్నాం అనుకో, చదువుకు తగ్గట్టుగా అక్కడ పరిస్థితులు చక్కగా ఉండాలి. మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న శబ్దాలు కానీ, మన ఇంట్లో కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మనని సౌండ్ సిస్టమ్తోనో లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే చదవలేము. అలాగే పని వాతావరణంలో కార్మికులకు చక్కటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, కార్మికులు నూతన పద్ధతుల సహాయంతో నిర్ణీత స్థాయిని చేరుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్మికులకి ఏమిచ్చాడు? ఒక నిర్ణీత లక్ష్యం ఇచ్చాడు. ఆ నిర్ణీత లక్ష్యం ప్రకారం ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చాలని తను సూచించాడు. యాజమాన్యం కార్మికుల మధ్య సామరస్యాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. యాజమాన్యం మరియు కార్మికుల మధ్య సామరస్యం అంటే మనకి పాజిటివ్ కార్బ్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, కోఆర్డినేషన్, స్టాఫింగ్, డైరెక్షన్, కోఆర్డినేషన్, రిపోర్టింగ్, బడ్జెట్. ఇది పాజిటివ్. వ్యవస్థీకరణ మరియు సిబ్బంది, నిర్దేశకత్వం, సమన్వయం మరియు నివేదన, బడ్జెట్. ఇలా అయితే గల్లీలను రూపొందించిన ఒక వార్డులో సిఓ కోఆర్డినేషన్, సమన్వయం. అలాగే మన హెన్రీ ఫెయిర్ శాస్త్ర నిర్వహణ పద్ధతిలో POCCC ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, కమాండ్, కోఆర్డినేషన్, కంట్రోల్. ఇందులో C అంటే కోఆర్డినేషన్. ఏ వ్యవస్థకైనా, ఏ దృక్పథానికైనా, ఒక కుటుంబానికైనా, ఒక సమాజానికైనా చక్కటి సమన్వయం ఉంటేనే ఆ యొక్క సామరస్యం ద్వారా లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చు. ఇక్కడ కూడా టైలర్ సామరస్యపూర్వకం ఉండాలి. కార్మికులు, యాజమాన్యం ఏం చెప్పారు? సామరస్యాన్ని అంటేనే కోఆర్డినేషన్గా మనం భావించాలి. దీనివల్ల యాజమాన్యానికి హెచ్చు లాభాలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి అధికమవుతుందో అప్పుడు అమ్మకాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి. కాబట్టి అమ్మకాలు ఎక్కువ జరిగితే లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయి సంస్థకి. అంటే హెచ్చు లాభాలు, కార్మికులకు అధిక వేతనాలు వస్తాయి. కార్మికులకు అధిక, వినియోగదారులకు తక్కువ వస్తువుకే ఇక్కడ వస్తువు లభించినప్పుడు అప్పుడు వినియోగదారులు సంతోషం ఉంటారు, కార్మికులకు వెచ్చి జీతాలు వస్తాయి, మరియు యజమానికి అయితే సంస్థలో అతనికి హెచ్చు లాభాలు వస్తాయి. ఈ యొక్క 3 విషయాలే మనం లక్ష్యంలో టైలర్ తన యొక్క శాస్త్రీయ దృక్పథంలో తెలియచాడు. వ్యక్తిగత అభిప్రాయం విడనాడు. ఎక్కడైనా ఒక వ్యక్తి పనిచేస్తుంటే నేను నాది అని కప్పుకుంటాడు. వ్యక్తిగత
వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం వినాలి, శాస్త్రీయంగా పద్ధతుల నియమాలను ఉపయోగించి సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చవచ్చని చెప్తాను. ఇది శాస్త్రీయ యొక్క లక్ష్యాల గురించి మీకు నేను వివరించాను. ఇప్పుడు శాస్త్రీయ నిర్వహణ యొక్క సూత్రాలు, శాస్త్రీయ నిర్వహణ యొక్క సూత్రాలు ఏమంటాడంటే ఇతను 4 సూత్రాలను చెప్పాడు. ఒకటి, కొండ గుర్తుల స్థానంలో శాస్త్రీయ పని పద్ధతులను అభివృద్ధి పరచడాన్ని మొదటి సూత్రంగా చెప్పబడుతుంది. ఏమంటే కొండ గుర్తు అంటే పలానా ఈ పని ఇలా చెయ్యండి, నువ్వు పలానా ఆ పని చెయ్యి, ఏదో రకంగా చూసుకొని ఇలా చెయ్యి, ఏదో రకంగా చేస్తున్నాడు, ఆ పని పూర్తి చేస్తాడు. దాని స్థానంలో ఏం చేస్తాడు, ఒక సూత్రాన్ని ఇచ్చాడు, ఒక నియమాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ నియమానుసారంగా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా, ఒక చక్కటి ప్రణాళికబద్ధంగా రోజువారీ పనిని నిర్వహించడానికి టేలర్ సూచించాడు. అయితే ఈ శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించి కార్మికులు అధిక వేతనాలు చెల్లించాలన్నాడు. అంటే ఎప్పుడైతే కార్మికులు మొదటి సూత్రంలో కొండ గుర్తు స్థానంలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు, అతను ఏమంటాడంటే వేతనాలు కార్మికులకు హెచ్చుగా ఇస్తే అప్పుడు కార్మికులు తన సంతోషంతో ఆ కార్మికులు తన ఏదైతే లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చాడో, లక్ష్య నిర్దేశన చేస్తాడో ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చగలుగుతాడు. ఎవరు? కార్మికుడు. అయితే దీనివల్ల శాస్త్రీయ ఆచరణ వల్ల పారిశ్రామిక రంగంలో అధిక ఉత్పత్తి, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, యాజమాన్యానికి అధిక లాభాలు. మొట్టమొదటి సూత్రంలో ఏంటిది, కొండగుర్తుల స్థానంలో శాస్త్రీయ నియమాలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఈయన ఏం చెప్తాడు, పారిశ్రామిక రంగంలో అయితే అధిక ఉత్పత్తి, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, అధిక వేతనాలు, తర్వాత యాజమాన్యానికి అధిక లాభాలు. అంటే ఇవన్నీ ఈ యొక్క మొదటి సూత్రంలో 3 విషయాల మీద మనము ధ్యాస పెట్టాలి. ఒకటి, పారిశ్రామికవేత్తలు అధిక ఉత్పత్తి, తర్వాత హెచ్చు వేతనాలు, తర్వాత యాజమానికి హెచ్చు లాభాలు. ఇలా చేయడం వల్ల వినియోగదారుడికి ఏమొస్తుంది, తక్కువ ధరలో వస్తువులు దొరుకుతాయి కాబట్టి, ఆ వస్తువులు కొంటాడు కాబట్టి వాటి లాభాలు యాజమానికి వస్తాయి. మొదటి కొండ గుర్తుల స్థానంలో శాస్త్రీయ నియమాలు, శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా పని నిర్వహించాడు. ఇక రెండవది వచ్చేసి కార్మికులను, ఎవరైతే కార్మికులు అంటే యజమాని ఏం చేయాలంటే కార్మికులకు శాస్త్రీయ ఎంపిక, శిక్షణ ఇది రెండో సూత్రంగా టైలర్ చెప్పాడు. అంటే ఏంది, కార్మికులకు ఎంపిక చేస్తామంటే ఆ పనికి అతను సమర్థుడా కాదా, ఒకవేళ ఎంపిక చేసిన ఆ పారిశ్రామిక రంగంలో అతనికి సరియైన శిక్షణ ఇచ్చి ఆ శిక్షణ అనుసరించి ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క అభివృద్ధిలో తోడ్పడగలుగుతాడు. అంటే ప్రతి కార్మికుడికి కొంత ప్రజ్ఞ కలవాడై ఉండాలి. అంటే ఎంతో కొందరు చదువుకోకపోయినా వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది, చెప్పిందే తడు అతను చేసి చూపిస్తాడు. అలాగే అతని యొక్క ప్రజ్ఞా బాటవాల మీద ఆధారపడి అతనికి ఆ యొక్క తెలివిగల వాడిని తీసుకొచ్చి చక్కగా ఏమిసాలి శిక్షణ ఇస్తే ఆ శిక్షణ ద్వారా అతను ఆ యొక్క ఉన్నత స్థాయికి, ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క ఉన్నత స్థాయిని ఎదగడానికి తోడ్పాటు చేయగలుగుతాడు. అయితే నిర్వాహకుడు కార్మిక శక్తి సంబంధం వృద్ధి చేస్తే నిర్వాహకుడు ఏం చేయాలి, కార్మికుని తన యొక్క శక్తి సంవాదం నువ్వు చేయగలవు, కార్మికుని మోటివేషన్ అక్కడ నువ్వు చేయగలవు, మీరు సాయంత్రం కల్లా కాదు ఈరోజు మధ్యాహ్నం కల్లా పూర్తి చేస్తారు, టాస్క్ ఇస్తారు, ఆ టాస్క్ ఆ యొక్క ఉత్పత్తి జరగడానికి వాళ్ళని మోటివేట్ ప్రోత్సాహం చేయాలి. నూతన పద్ధతులను పనిముట్లను సంతోషంగా స్వీకరించేట్టు కొందరు ఏం చేస్తారంటే టెక్నాలజీ కానీ పనిచేయడం. నేడు ప్రతి ఒక్క కార్యాలయం ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారానే పని. ఏ వ్యక్తి అయితే శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్నాడో వాడి చేతిలో ఉంటుందో అతనికి ఉద్యోగం. అది అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, ఆడమగ ఎవరైనా కావచ్చు. ఎవరి దగ్గర అయితే ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటే స్కిల్, అవును నేడు భారతదేశంలో స్కిల్ ఇండియా అని నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటుంది. అంటే ఎవరికైతే వాళ్ళ చేతి వృత్తులు కానీ ఎవరైతే టెక్నాలజీ ఉంటుందో వాళ్ళే జీవితంలో పైకి వస్తారని ఇక్కడ టైలర్ కొన్ని 200 సంవత్సరాల పూర్వమే టైలర్ దీని నుంచి చెప్పాడు. అయితే మూడవది వచ్చేసి నిర్వాహకులకు కార్మికులకు మధ్య సరి సమానమైన పని విభజన జరగాలని మూడవ సూత్రం. నిర్వాహకులకు కార్మికులకు సరి సమానమైన పని విభజన జరగాలని మూడో సూత్రం చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ నిర్వాహకులు ఏదో చెప్పిపోవడం కాదు, నిర్వాహకులు కూడా ఈ పని చెయ్యి, ఈ పని నేను చేస్తున్నాను, దీని తర్వాత ఇది చెయ్యండి అని ఇద్దరి మధ్యలో సాహిత్యతో పని విభజన, డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటారు. డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. వ్యవస్థీకరణ
సూత్రాల్లో పని విభజన అనేది ఒక ఉన్నతమైన సూత్రం. మొట్టమొదటి సూత్రం ఇది. అందరికీ పని విభజన జరిగితే ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం కలదు. ఇక ఇక్కడ పని కార్మికుల విధుల నిర్వహణకు బాధ్యతలు వివరించి కార్మికులకు ఎవరు ఏ పని చేయాలి, ఏ పని ఎవరు చేస్తే పని పూర్తవుతుందో అని ఆ విధులు సరిసమానంగా పని విభజన జరగాలని ఈ టైలర్ ఆదేశించాడు. పని విభజన యాజమాన్యానికి కార్మికుల మధ్య ఘర్షణ తొలగిస్తుంది. ఎప్పుడైతే పని విభజన జరుగుతుందో నేనెందుకు చేయాలా, మీరెందుకు చేయొద్దు అని నీకు నాకు మాట పడి ఘర్షణ జరగకుండా ఆ ఘర్షణ నివారించడానికి పని విభజన అని ఈ మూడవ సూత్రంలో తెలియజేయబడుతుంది. ఇక నాలుగవ సూత్రం యాజమాన్యం కార్మికుల సహకారంతో. నాలుగవ సూత్రం యాజమాన్యం మరియు కార్మికుల సహకారం. ఇక్కడ నాలుగో సూత్రం ఏమొచ్చింది? కోఆర్డినేషన్, సహకారం, సమన్వయం. దీని సమన్వయం వచ్చు. సహకారాన్ని ఏమంటాం? సమన్వయం కూడా చెప్పవచ్చు. అయితే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సాధించడానికి యాజమాన్యం కార్మికుల మధ్య సహకారం పెంపొందించే సదవగాహన ఏర్పడాలని నిర్వాహకులు తమ బాధ్యతను విస్మరించి కార్మికులు పూర్తి పని భారాన్ని అప్పగించే పద్ధతిని వ్యతిరేకం. నిర్వాహకులు ఏం చేస్తారు? నీకు ఇచ్చాను, మీరు పని చేసేయండి, చూసుకోండి, నాకు తెలియదు, నాకు పని చేయాలంటే కాదు. కార్మికులతో పాటు యాజమాన్యం కూడా వాళ్ళు తమ యొక్క లక్ష్యాలు నెరవేరుస్తున్నా లేదో వాళ్ళతో సరిసమానంగా యాజమాన్యం కార్మికుల సహకారం ఉండాలి. అప్పుడే ఆ సంస్థ యొక్క లక్ష్యం నెరవేరుతుందని చెప్తున్నాను. ఇద్దరి బాధ్యత నిర్వహణలో పరస్పర సహకారం, కోఆర్డినేషన్, పరస్పర సహకారం సదాగా ఏర్పరిచి మనస్పర్ధల విభేదాలను తొలగించబడుతుంది. ఒకవేళ మనస్పర్ధలు వస్తాయి, మనస్పర్ధలు రాని వ్యక్తులు లేరు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కావచ్చు, ఇద్దరు స్నేహితులు కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, లేదంటే భార్య భర్తలు కావచ్చు, ఎక్కడున్న కావచ్చు, మనస్పర్ధలు తప్పకుండా వస్తాయి. ఆ మనస్పర్ధలను తొలగించి, వ్యవస్థలో వచ్చిన మనస్పర్ధ తొలగించి వాటిని నివారించి వాటి మధ్యలో సహోద్య చేర్చడమే ఇది యొక్క నాలుగో సూత్రం. దాన్ని ఏమంటున్నాము? యాజమాన్యం కార్మికుల మధ్య సహకారం ఉండాలని చెప్తున్నాము. అంటే ఇలాంటి సహకారం సాధించడానికి కార్మికుల యాజమాన్యంలో మానసిక విప్లవం చేకూరాలని మానసిక విప్లవం అంటే సైకలాజికల్గా మనిషిని వాళ్ళని ఉత్తేజపరచాలి. అంటే ఇది నా వ్యవస్థ, మీరు నేను ఒక్కటే, యాజమాన్యం కార్మికులు వీళ్ళేమంటారంటే ఒక కుటుంబంలో నేను యజమాన్యే, కానీ నీతో పాటు నేను కూడా పనిచేస్తాను కాబట్టి మనమందరం ఒక కుటుంబ సభ్యులం అనేసరికి వాడు అక్కడ ఒక కులం కాదు, ఒక మతం కాదు, ఒక ప్రాంతం కాదు, ఒక వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కాదు, ఒక చుట్టం కాదు. అక్కడ ఓన్లీ మనం ఈ వ్యవస్థలో మీరు నేను ఒకటే, సమానత్వం, ఈక్వాలిటీ అని చూపించడం మూలంగా అప్పుడు అరే యజమాని కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని పనిచేస్తే ఆ యొక్క సంస్థలో పనిచేసే వ్యక్తుల మధ్య సామరస్యం చేకూరుతుంది. దానివల్ల సంస్థ ఏమంటే ఈ మానసిక విప్లవం ద్వారా కార్మికుల్లో యాజమాన్యంలో లాభాలపై విభేదాలను తీసివేసి హెచ్చు ఉత్పాదనలపై శ్రద్ధ వహించేట్టు చేస్తుంది. అప్పుడు యజమాని ఎప్పుడైతే కిందకి దిగిపోయి కార్మికులతో సమాసమానంగా పనిచేస్తూ వారి సాధక బాధకాలు తెలుసుకుంటూ మీరు నేను ఒక్కటే, సంస్థకు పేరు వస్తే మీకు పేరు వచ్చినట్లెక్క, మీ మూలంగా నాకు పేరు వస్తుంది, అక్కడ నాది కాదు, మీరే మీ మూలంగానే నాకు పేరు వస్తుందని ఒక మానసిక విప్లవం తీసుకు రావాలని చెప్తాడు టైలర్. ఇక్కడ శాస్త్రీయ నిర్మాణ యాజమాన్య కార్మిక సోదర భావం. ఇక్కడ ఏమంటారంటే సోదర భావం ఉండాలి. అంటే నువ్వు అన్న తమ్ముడు, ఇక్కడ నేను యజమాని కాదు, సార్ కాదు, డైరెక్టర్ కాదు, మేనేజర్ కాదు, సూపర్వైజర్ కాదు. వయసులో చిన్నవాడైతే తమ్ముడు, పెద్దవాడైతే అన్న, నాన్న, లేకుంటే కాక అంటారు, కాక లేకుంటే నాన్న, పెద్ద నాన్న, ఏంటి మామ అని ఇలా ఒక సోదర భావంతో మెలగడం మూలంగా ఆ సంస్థ యొక్క మానసిక విప్లవం ఏర్పడుతుందని ఇక టైలర్ తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే టైలర్ యొక్క పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఎట్లా ఒక 7 పద్ధతులు ఉన్నాయి టైలర్ యొక్క పద్ధతులు. మళ్ళొకసారి సూత్రాలు. మొదటి సూత్రం ఏం చెప్పాలి? 4 సూత్రాలు రిపీట్ చేస్తాను. మొదటి సూత్రం వచ్చేసి కొండ గుర్తుల స్థానంలో శాస్త్రీయ పని పద్ధతులను అభివృద్ధిపరచడం. ఇది మొదటి సూత్రం. రెండోది వచ్చి కార్మికులు శాస్త్రీయ ఎంపిక శిక్షణ. ఇది రెండో సూత్రంగా. మూడోది వచ్చేసి నిర్వాహకులు కార్మికుల మధ్య సరి సమానమైన పని విభజన. నిర్వాహకులకు కార్మికులకు
సరి సమానమైన పని విభజన. ఇది పని విభజన అనేది ఆర్గనైజేషన్లో సూత్రం ఇది. తర్వాత వచ్చేసింది ఏంటి, నాలుగోది యాజమాన్యం, కార్మికుల మధ్య సహకారం. ఈ 4 సూత్రాలు, సహకారం అంటే కోఆర్డినేషన్. ఈ 4 సూత్రాలు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఏ వ్యవస్థకైనా ఈ యొక్క 4 సూత్రాలు చక్కగా ఉపయోగం. అయితే కార్మికుల FW టైలర్ యొక్క పద్ధతులని, అందులో ఒక 7 పద్ధతులని. మొట్టమొదటి వచ్చేసి స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి. స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి, టైం మోషన్. ఇక్కడ స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి అనేది ఉంది. కాలాధ్యయనాల ఆధారంగా ఒక చర్య సాధించడం తగిన కాలాన్ని కాలాధ్యయనం, ఏ సమయానికి ఏం జరగాలి. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇప్పుడు పుట్టిన బాలుడు పెద్దయ్యే లోపల ఒక ఏ సమయానికి జరగాలంటారు. పెద్దలు అంటారు ఏ వయసుకు ఆ వయసు ముచ్చట తీరాలంటారు. బాల్యంలో చదవాలి, యవ్వనంలో సంపాదించాలి, ఆ తర్వాత ఒక పెళ్లి చేసుకుని ఆ యొక్క సుఖాన్ని కూడా అనిపించాలి. ఆ తర్వాత పెళ్లి తర్వాత బాధ్యతలు నిర్వహించాలి. అంటే ఆ పిల్లలను పెంచడము, పెద్ద చేసి వాళ్ళను ఒక ఇంటి వారు చేయడం. ఇది ఒక కాల అధ్యయనం అంటున్నాం, ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాను. అలాగే వ్యవస్థలో కూడా శాస్త్రీయ పద్ధతులను అన్వయించడానికి ఒక నిర్ణయించిన విధంగా, నిర్ణయించిన సమయం ప్రకారం ఆ విధంగా పని జరగడానికి కృషి చేయాలంటాడు. అంటే అది కార్మికుల చలనాలను శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయాలని, వీటికి చలన అధ్యయనాలు. స్టాప్ వాచ్ పద్ధతిలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే చలన అధ్యయనాలు. ఇంగ్లీష్లో టైం మోషన్ స్టడీస్. టైం మోషన్ స్టడీ, కాల చలన కాల అధ్యయనాలు. చలన కాలం అంటే ఇది ఒక ఉదయం లేచిన ముందు రాత్రి వరకు ఎలానైతే సూర్యుడు ఉదయించాడు, మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం, అస్తమయం ఎలానైతే ఒక సూర్యుడు చెప్తామో, అట్లాగే ఒక వ్యవస్థ గురించి, ఒక వ్యక్తి గురించి తన యొక్క నిర్వహించే విధానం నుంచి చెప్తున్నాం. అంటే దీని ఆధారంగా అత్యున్నత చలనాలు పరంపరగా పంపిక చేస్తాడు. అంటే కార్మికులు నిర్వహణ సమయాన్ని సద్వినియోగపరచాలి. ఏ సమయంలో ఏం చేయాలి, ఉదయం చేస్తున్నాడు, ఉదయంలో ఏ పని చేయాలి, ఆ వస్తువు తయారు కావడానికి రా మెటీరియల్ అవసరం. ఉదాహరణకి ఒక నోట్ పుస్తకం తీసుకుంటే ఒక పేపర్ తీసుకోవాలి. పేపర్ రోల్ తీసుకుంటాడు. పేపర్ రోల్కి ఏం చేస్తాడు, మిషన్లో వేస్తాడు. మిషన్లో వేసిన తర్వాత బ్లూ ఇంక్ వేసేసి దానికి ఏం చేస్తాడు, లైన్ కొట్టేస్తాడు. లైన్ కొట్టిన తర్వాత ఆ బుక్ను బైండింగ్ చేస్తాడు. బైండింగ్ చేసి కట్టింగ్ చేస్తాడు. బైండింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అట్ట పేస్ట్ చేస్తాడు. తన కంపెనీది కాదు, సంస్థ కావచ్చు, బొమ్మలు, రంగురంగుల బొమ్మలు. అప్పట్లో ఆ బొమ్మలు వచ్చేవి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత కట్టింగ్ చేస్తాడు. కట్టింగ్ చేసిన తర్వాత కట్టెలు కట్టి సరఫరా చేస్తాడు. ఎవరికి? అమ్మకందారులకి. కొనుగోలుదారులు చేస్తాడు. కొనుగోలుదారు నుంచి అమ్మకందారు తీసుకుంటాడు. అమ్మకందారు నుంచి వినియోగదారు పొందుతాడు. దీన్ని ఒక కాల చలన ఉదాహరణగా మీకు నేను చెప్తున్నాను. దీన్ని మొట్టమొదటి స్టాప్ వాచ్ పద్ధతిలో చలన కాలన అధ్యయనాలను ఆయన చేశాడు. ఏ కార్మికుడు ఏ రకంగా పని చేస్తాడో చెయ్యాలి, ఏ సమయానికి ఏ పని పూర్తి చేయాలన్నది తెలియదు. స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి. ఇప్పుడు నాకు సమయం ఇచ్చారు 11:10 నుంచి 12:10 అంతే. ఆ సమయంలో ఆ కాలంలోనే నేను మీకు పాఠాన్ని పూర్తి చేయాలి. చక్కటి ఉదాహరణ. 11:10 నుంచి 12:10 వరకు నాకు కాలం ఇచ్చి కాలధ్యానంలో పూర్తి FW టైలర్ నిర్వహణ శాస్త్రం చెప్పాను. ఇంట్రడ్యూషన్ చెప్పాను, పరిచయం చెప్పాను, శాస్త్రీయ నిర్వహణ లక్ష్యాలు చెప్పాను, ఆ తర్వాత సూత్రాలు చెప్పాను, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పద్ధతులు చెప్తున్నాను. FW టైలర్ మొట్టమొదటి చెప్పిన తర్వాత ఇది ఒక కాల అధ్యయనంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తున్నాను. రెండోది వచ్చి జనరల్ ఫోర్మెన్ స్థానంలో విద్యుక్త ఫోర్మెన్ పర్యవేక్షణ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం. జనరల్ ఫోర్మెన్ ఎక్కువ మటుకు పారిశ్రామిక రంగంలో విద్యుక్త ఫోర్మెన్ ఉంటాడు. అంటే వాళ్ళు చేసే ఒక పనిని, ఆ పనిని అనుసరించి ఆ పనిని ప్రకారం చేసే వ్యక్తికి ఫోర్మెన్. ఎక్కువ మటుకు ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థలో ఫోర్మెన్ ఉంది. వాటి స్థానంలో విద్యుక్త ఫోర్మెన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు. టైలర్ ఫోర్మెన్గా తన అనుభవాన్ని పురస్కరించుకొని ఫోర్మెన్ కార్యభారం తగ్గించాలని ఆ వ్యవస్థ తెలియజేశాడు. ఎందుకంటే ఇతను ప్రతి పనిచేశాడు. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఒక ఐపీఎస్ చెప్తున్నాను, ఒక ఐపీఎస్ అని ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్. ఇతను మన భారతదేశంలో అత్యున్నతమైన ఉద్యోగం ఐఏఎస్ తర్వాత ఐపీఎస్ ఉద్యోగం, శాంతియుత పరిశ్రమ. అంటే ఈ శాంతియుత పోలీస్ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఒక పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుంటే ఒక సెంట్రీ ఉంటాడు, ఒక హోంగార్డ్ ఉంటాడు. రోడ్ స్టేషన్ ఎదురు ఒక సెంట్రీ పెద్ద తుపాకీ పట్టుకుంటాడు.
ఒక సెంట్రీ పని ఏంది, ఒక కానిస్టేబుల్ పని ఏంది, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ పని ఏంది, ఒక ఏఎస్ఐ అంటే అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పని ఏంది, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సిఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఒక పోలీస్ స్టేషన్లోకి సైకిల్ మొదలుకొని ఒక హోమ్ గార్డ్ ద్వారా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ పనుల్లో ఎవరు విద్యుత్ ధర్మాన్ని విధిస్తారు అని చెప్తున్నాను. ఎవరి విద్యుత్ ధర్మం వెళ్ళండి, ఎవరు ఏ పని చేయాలో ఆ పని నెలకు చెప్తున్నాను. అయితే ప్రతి కార్మికుడు విద్యుత్ ఫార్ములా నుంచి ఆజ్ఞ స్వీకరించి వివిధ కార్యవర్తనలు సాధించాలని చెప్తాడు. అంటే ప్రతి ఫోర్మెన్ కింద ఒక 10-20 మంది ఉంటారు. అతను ఇచ్చిన ఆజ్ఞను అనుసరించే ఆ కార్మికుడు తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫోర్ములకు ఉండవలసిన లక్షణాలు వివరించి ప్రత్యేక పద్ధతులను సులభతరం చేయాలని చెప్పాడు. పని పరికరాలను పద్ధతులను ప్రామాణీకరించి అధిక ఉత్పత్తిని సాధించడం, కార్మికులు ఎవరి పనులు వారే తెచ్చుకునే పద్ధతిని వ్యతిరేకించారు. కార్మికులు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ పని పోతే ఎవరి పనులను తెచ్చుకోవాలి. ఉదాహరణకి ఒక ఇల్లు కట్టే మేస్త్రి, ఒక ఇంటికి సొంతం వేసే మేస్త్రి తను కొంచెం తెచ్చుకోవడం బ్రష్ తెచ్చుకుంటాడు. అలా కొన్ని ప్రాంతాలు కొన్ని పనులు చేయాలంటే వాళ్ళ పనులు తెచ్చుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగంలో ఎవరి పనిముట్లు వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి కుదరదు. కానీ అది వ్యవస్థనే వాళ్ళకు నూతన పనిముట్లను ఇస్తే ఆ పనిముట్ల ద్వారా ఆ సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులను అధిక స్థాయికి తీసుకురావడానికి ఆస్కారం కలదు. అందుకని టైలర్ పరికరాలు పనిముట్లను ఉపయోగించి నిరంతర స్థాయి కార్మికులు చేరుకోవాలి. కొత్త పనిముట్లు ఇస్తారు. ఆ పనిముట్లు ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ పనిముట్ల యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసుకొని వాటి ద్వారా ఆ వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యాలను నేను చెప్పాడు. ఇక మూడవది, ఒకటి స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి, రెండవది జనరల్ ఫోర్ముల స్థానంలో విద్యుత్ ఫోర్ముల పర్యవేక్షణ పద్ధతిని చేశారు. మూడవది వచ్చేసి పని పరికరాలను పద్ధతులను ప్రామాణీకరించి అధిక ఉత్పత్తి సాధించడం. పని పరికరాలను పద్ధతులను ప్రామాణీకరించి అధిక ఉత్పత్తిని సాధించడం చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ కార్మికులు ఎవరి పనులు వారు తెచ్చుకునే పద్ధతిని వ్యతిరేకించి కొన్ని కొత్తమైన పరికరాలను పనిముట్లను ఉపయోగించి నిర్ణీత స్థాయి కార్మికులు చేరుకునేలాగా వ్యవస్థ తన యొక్క బాధ్యత నిర్వహించాలని టైలర్ చెప్తున్నాడు. నాలుగోది వచ్చేసి పారిశ్రామిక సమర్థత ప్రణాళిక ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ప్రణాళిక అనేది అతి ముఖ్యమైనది. ఒక వ్యక్తికి కావచ్చు, ఒక కుటుంబానికి కావచ్చు, ఒక సంస్థకి కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఏ పని చేసినా ప్రణాళిక అవసరం. ఒక దొంగతనం చేయాలంటే ఒక రెక్కి నివేస్తాడు, ప్లాన్ ప్రకారమే దొంగతనం చేస్తాడు. ఆ చక్కటి ప్రణాళిక నిర్వహిస్తాడు. ఎందుకంటే దొరికితే మళ్ళీ పట్టుబడి శిక్ష వినిపిస్తాడు. ఎన్నో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే వ్యవస్థలో పని చేయడానికి చక్కటి ప్రణాళిక అవసరం. ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక విభాగాన్ని స్థాపించింది. యాజమాన్యం ఈ బాధ్యత స్వీకరించి ప్రణాళికబద్ధమైన నిర్వహణను కొనసాగించాలి. ఏ పని అయితే చేస్తున్నామో ఆ పనిని చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారా నిర్వహించడం. ఉదయం ఏం పని చేయాలి, మధ్యాహ్నం ఏం పని చేయాలి, సాయంకాలం వరకు ఏం పని చేయాలి, ఉదయం నుంచి మొదలైన పని సాయంకాలం వరకు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా నడిస్తే ఆ ప్రణాళిక ద్వారా ఆ వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం నెరవేరుతుందని 4వ పద్ధతిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా 5వది బోధనా కార్డు పద్ధతి. ఇది అతి ముఖ్యమైనది. బోధన కార్డు పద్ధతి ఒక ప్రత్యేక పనిచేసే విధాన క్రమాన్ని నమోదు చేస్తుంది. కార్డు ఎవరు ఏ పని, ఈ యొక్క కార్డు ఒక కార్డు చేయాల్సిన విధిని పద్ధతి తెలుసు. అంటే ఇక్కడ బోధన కార్డు పద్ధతి, ఆ కార్డుకి ఇస్తాడు. నీ పని ఇది, నువ్వు ఏమేమి పనులు చేస్తావు, నీ పని పూర్తి చేసి ఆ పనిని అతను నిర్వహించాలని లేదని తెలుసాడు. అంటే ఉదాహరణకి ఒక లెక్చరర్ తన ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఏమేమి క్లాసులు చెప్పాడు అనేటప్పుడు టీచింగ్ డైరీలో రాస్తాడు. పలానా బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్కి పలానా క్లాస్ తీసుకున్నాడు, పలానా సెకండ్ పీరియడ్ బిఏ సెకండ్ ఇయర్ వరకు పలానా క్లాస్ తీసుకున్నాడు, థర్డ్ ఇయర్ అంటే బిఏ థర్డ్ ఇయర్ వరకు పలానా క్లాస్ తీసుకున్నాను, లేకుంటే ఈరోజు ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్, తర్వాత థర్డ్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్, సిక్స్త్ సెమిస్టర్, ఇలా ఒక కార్డు బోధన ఏమేమి చేశాను, ఎవరికి బోధించావు అనేది. నేను ఒక లెక్చరర్ అండి, నేను అదే పద్ధతిని అడుగుతాడు ప్రిన్సిపాల్ నాకు. అన్నప్పుడు నేను టీచింగ్ డైరీ రాసి పలానా క్లాస్ పలానా టైం నుంచి పలానా టైం వరకు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా కార్మికుడు ఏం పని చేయాలి, ఏ టైం నుంచి ఎక్కడ చేస్తున్నాడు, ఎంత చేయాలని చెప్తున్నాడు. అందుకని బోధనా కార్డు పద్ధతి కూడా అతి ముఖ్యమైన పద్ధతి. ఇక భేదాత్మక గుర్తారేటు, ఆరోది ఉత్పత్తి
ప్రక్రియలో వాడి పరికరాలను తయారు చేసిన వస్తువును వర్గీకరణ పద్ధతులను ఏర్పరచాలి. వర్గీకరణ అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పరికరాలను తయారు చేసిన వస్తువులను, ఏ వస్తువులు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎంత చేయాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎంత చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనము చెప్పాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ ఒక ఉత్పత్తి ఒక వస్తువు జరుగుతుందంటే ఆ వస్తువుతో ఎలాంటి పరికరించాలి, ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడాము, ఆ వాడిన తర్వాత అది చేసిన వస్తువులను చిన్నయి, పెద్దయి, మరి పెద్దయి. అంటే ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత స్థాయి. ఒక చోటుకెళ్తే మనకు ఒక ఏదైనా వెళ్తే హోటల్‌కెళ్తే ప్రాథమిక ఉంటుంది. మాధ్యమిక ఏమంటూ ఉన్నత స్థాయి సీట్లు, కూర్చునే విధానం వేరే ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉత్పత్తిలో ప్రక్రియలో వాడే పరికరాలను, తయారు చేసిన వస్తువులను వర్గీకరించాలి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు కళాశాలలో. వాళ్ళు గ్రూప్స్ ఉంటాయి. డిగ్రీలో చేరిన వ్యక్తులకి బీఏ, బీఏలో చాలా రకాలు బీఏ ఈపీపీ, ఈపీపీ ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హెచ్పిపి హిస్టరీ, పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బీఏ జర్నలిజం. అందులో జర్నలిజంలో కామర్సు, జర్నలిజం ఉంటుంది. బీఏలో మరి బీఏ తర్వాత బీబీఏ, బీబీఏలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఒక అంటే వర్గీకరిస్తారు. డిగ్రీకి వచ్చిన స్టూడెంట్ వాడు బీఏనా, బీకామా, బీఎస్ఆ, బీబీఏనా ఇదా వర్గీకరించాలి. అలాగే వస్తువును కూడా వర్గీకరించాలని టైలర్ చెప్తున్నాడు. ఇక ఏడవది ఏడవది భేదాత్మక గుత్తారేటు. ఇది ఒక పద్ధతి కార్మికులు చెల్లించే వేతనంలో హెచ్చుతగ్గులను ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది. భేదం అంటేనే అక్కడ అర్థమైపోతుంది. తెలుగులో భేదం చూపిస్తున్నాడు. వాడికి ఎంత, నీకెంత, నాకు నేను చేస్తున్న పని సేమ్ పని అదే, అతనికి ఎక్కువ, నాకు తక్కువ అనేది తెలిసిపోతుంది. భేదాత్మక గుత్తారేటు చెల్లించే వేతనంలో హెచ్చుతగ్గులను ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది. అధికోత్తు సాధించడానికి పాల్గొని అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకునే విశిష్ట ప్రజ్ఞ చూపించే కార్మికులకు బోనస్ పద్ధతిని ద్వారా ప్రోత్సహించడం. అంటే భేదాత్మక భేదం చూపిస్తున్నాడు. ఎవరైతే కార్మికులు నాకు పలానా టైం కల్లా ఎవరైతే ఎక్కువ చేస్తారో, అనుకున్న లక్ష్యానికంటే ఎక్కువ ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకి బోనస్ ఇస్తుంటారు. ఉదాహరణకి పోటీ అంటారు, ఓవర్ టైం. ఆ లక్ష్యం నెరవేర్తారు. ఎవరైతే టైం అయిపోయినా సరే మనకు మీరు ఎవరైతే గంట సేపు ఎక్కువ చేస్తారో వాళ్ళకు ఓవర్ టైం గంటకి ఇంత అని ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏంటిదంటే లక్ష్యానికి నెరవేర్చడానికి వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాడంటే బోనస్ ఇస్తున్నాడు. ఈ పని నువ్వు ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో, ఈ పని ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో ఆ పనిని గ్రహించిన వ్యక్తికి బోనస్ ఇస్తామంటాడు. భేదాత్మక గుత్తా రేట్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? బోనస్ గుర్తుకు రావాలి. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లక్ష్యాన్ని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసే కార్మికునికి బోనస్ను ఇవ్వాలని మన యొక్క టైలర్ చెప్పాడు. మొట్టమొదటి ఇక్కడ 7 పద్ధతులు చెప్పాను. ఒకటి స్టాప్ వాచ్ పద్ధతిలో. ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే చలనకాలన అధ్యయనాలు. అంటే ఆ యొక్క కాలంలో ఏ పని చేశాడు అంటే ఆధారంగా ఒకటి చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారా పనిని ఎలా పూర్తి చేయాలో స్టాప్ వాచ్ పద్ధతిలో చెప్పాను. ఇక్కడ పద్ధతిలో రిపీట్ చేస్తున్నాను మీకు ఒకసారి గుర్తుంచుకోవడానికి. రెండవది జనరల్ ఫోర్మన్ స్థానంలో విద్యుత్ ఫోర్మెన్ పర్యవేక్షణ పద్ధతిని ఏర్పాటు చేశాడు. ఏంటిది? జనరల్ ఫోర్మెన్ స్థానంలో విద్యుత్ ఫోర్మెన్ పద్ధతి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ప్రతి కార్మికుడు విద్యుత్ ఫోర్మెన్ ఆజ్ఞను స్వీకరించి అవసరాన్ని తెలియజేశాడు. ఏం చెప్తుంటే జనరల్ ఫోర్మెన్ స్థానంలో విద్యుత్ ఫోర్మెన్ యొక్క పర్యవేక్షణ చేస్తే సూపర్వైజర్. ఉదాహరణకి సూపర్వైజర్ యొక్క ఆ సూపర్వైజర్ ఇచ్చే సూచనల ప్రకారమే ఆ యొక్క కార్మికుడు కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తి కానీ పని చేయాల్సి ఉంటుంది. మూడోది వచ్చి పని పరికరాలు పద్ధతులు ఏం చేస్తుంది. ఇక్కడ టైలర్ పనిముట్లను ఉపయోగించి నిర్ణీత స్థాయికి ఎదగాలి. పనిముట్లు కొత్త పని వచ్చి ఆ పనిని అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చాలి. నాలుగవది పారిశ్రామిక సమర్థత ప్రణాళిక ద్వారా సాధ్యమైంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన
పద్ధతి ఒక చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారా ఆ యొక్క పనిని పారిశ్రామిక సమర్థతను నిర్వహించడానికి ప్రణాళిక ఉపయోగపడుతుంది. బోధన కార్డు పద్ధతి. ఐదవది బోధనా కార్డు. ఇది పని చేసే విధానం, దాని క్రమాన్ని నమోదు చేస్తుంది. ఒక కార్మికుడు చేసిన పని పద్ధతిని, ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఏ సమయానికి ఏ పని చేస్తాడు. ఒక బస్సు బయలుదేరిందంటే ఏ స్టాప్లో ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది, తన యొక్క గమ్యం ఎలా చేరింది, లక్ష్యం. ఇక్కడ కోటి టు కొండాపూర్ అంటే బస్సు బయలుదేరింది, దాని యొక్క నిర్ణీత సమయం చేరుకోవాల్సింది గంట లోపల చేరుకోవాలి. గంట తర్వాత చేరుకుందంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందో, లేకుంటే డ్రైవర్ బండిని స్పీడ్ సరిగ్గా చేయట్లేదు. ఒకవేళ అందుకని ఆక్యుపెన్సీని పెంచమని చెప్తారు. అంటే బండి యొక్క సామర్థ్యత, ఇంధనాన్ని పొదుపు చేయడానికి ఒక ఆర్టీసీ బస్సు చెప్తున్నాం. ప్రణాళిక బోధనా కార్డు పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో కార్మికులు చేయవలసిన పనిని, తన యొక్క విధిని, పద్ధతిని తెలియజేస్తుంది. బోధనా కార్డు పద్ధతి ఏం చేస్తుందంటే పనిచేసే విధానాన్ని, తన యొక్క పనిచేసే క్రమాన్ని, తర్వాత కార్మికులు చేసిన వివిధ విధిని, పద్ధతిని ఈ యొక్క బోధనా కార్డు పద్ధతి ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. భేదాత్మక ఉత్తరటి భేద చూపిస్తాడు కార్మికుల మధ్య భేదం. ఒకడు ఎక్కువ పని చేస్తాడు, ఒకడు తక్కువ పని చేస్తాడు. కానీ యజమాని యొక్క లక్ష్యం ఏంటిది? సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తిని సరైన సమయంలో ఉత్పత్తి జరిగితే సరైన సమయంలో వస్తువులను సరఫరా చేసి వినియోగదారులకి సరైన సమయం తీరు. అనుకున్న సమయానికి చేరకపోతే ఆ సంస్థ యొక్క అమ్మకాలు జరగవు. కాబట్టి ఇక్కడ భేదాత్మక ఉత్తరం ఏంటంటే ఎక్కువ డబ్బులు వాళ్ళకి బోనస్ ఇచ్చి, ఆ బోనస్ ద్వారా వ్యక్తులతోని ఎక్కువ పని చేయించి సంస్థ యొక్క లాభాల పాటలో పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది టైలర్ యొక్క దాని గురించి చెప్పాను. టైలర్ పరిచయం చెప్పాను, టైలర్ యొక్క రచనలు చెప్పాను, టైలర్ యొక్క శాస్త్రీయ యొక్క లక్ష్య నిర్ణయం చెప్పాను, టైలర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అంటే సూత్రాలు చెప్పాను. ఆ సూత్రాల తర్వాత టైలర్ యొక్క పద్ధతులను మీకు వివరించాను. టైలర్ ప్రయోగాలు ఎక్కడెక్కడ జరిగాయో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. టైలర్ ప్రయోగాలు, ఆ తర్వాత టైలర్ ఏం చేస్తున్నాడు, టైలర్ గురించి కొన్ని విషయాలు మనం టైలర్ను ఒక అనుసరించిన విధానాల గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. టైలర్ శాస్త్రీయ నిర్వహణ ఆధారంగా తన జీవితంలో కాలంలో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు. తన జీవితంతో పాటు తన జీవితాన్ని పెంచి తన జీవితంలో శాస్త్రం కోసం ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు. తన జీవితంలో చివరి దశలో అత్యంత శ్రద్ధతో పట్టుదల కేవలం ప్రయోగాలకి మించాడు. తన వయసు చివరి దశ చనిపోయే వరకు కూడా తన యొక్క అత్యంత ప్రీతిప్రాప్తమైన లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి శ్రద్ధతో పట్టుదలతో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు. ఆ ప్రయోగాలు చేయడం మూలంగా ప్రయోగం చేస్తేనే ఆ యొక్క వస్తువు ఏంటిది, ఆ వస్తువు ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ రకంగా ఉంటుందో చెప్పాడు. అయితే 1878 సంవత్సరంలో మిడ్వేల్ ఉక్కు కర్మాగారంలో వివిధ స్థాయిలో పనిచేసిన అనుభవంతో కార్మికుల మనస్తత్వాన్ని, పని వాతావరణాన్ని, నిర్వహణను అర్థం చేశాడు. ఎప్పుడైతే మిడ్వేల్ ఉక్కు కర్మాగారం 1878లో మిడ్వేల్ అనే కర్మాగారంలో ఒక ఉక్కు కర్మాగారంలో చేరాడు. ఆ కర్మాగారంలో చేరి అక్కడ పని వాతావరణం ఎలా ఉంది, కార్మికులు ఎలా ఉన్నారు, కార్మికుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంది, యాజమాన్యం ఎలా ఉన్నది అనేది ప్రత్యేకంగా ఆయన పరికించాడంటే అతను పరీక్ష చేశాడు. అయితే ఇక్కడ యంత్ర పరికరాలు యంత్ర పరికరాలు, వాటి యొక్క వేగాలు, లోహాలు, వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన పరిశీలన చేశాడు. ఎక్కడ? మిడ్వేల్ ఉక్కు కర్మాగారం 1878లో చేశాడు. అంటే ఇక్కడ అతను మిడ్వేల్ ఏం చేస్తున్నాడంటే టైలర్
అధిక ఉత్పత్తిని సులభంగా సునాయాసంగా సాధించవచ్చని కార్మికుని సగటు పనిని సరిగ్గా నిర్ణయిస్తే ఉత్పత్తి సమస్యలు తీరుతాయి. ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే ఇక మిడ్వెల్ కర్మాగారంలో తన ప్రయోగాలలో ఏం చేసిందంటే ఉత్పత్తిని సులభంగా సునాయాసంగా సాధించవచ్చని కార్మికునికి సగటు పనిని సరిగ్గా నిర్ణయిస్తే అంటే ఏ పనిని ఎలా చేయాలో ఏ చేస్తాడో అతనికి అప్పచెప్పి అతని ద్వారా పనిని తీసుకోవాలి. అంటే వివిధ రకాల కార్యవర్తనలను ముగించడానికి కాల నిర్ణయాన్ని తెలుసుకోవడానికి కాల అధ్యయనాలు ప్రారంభించారు. కాల అంటే ఏ సమయంలో వివిధ రకాల ముగించడానికి ఏ టైంలో ఏ సమయంలో ఏ పని చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ సమయంలో కొన్నిసార్లు మనము ఉదయం చదివితే బాగా వర్క్ అవుతుంది, కొందరు సాయంకాలం చదువుతారు. కానీ వ్యవస్థలో వ్యవస్థీకరణ ద్వారా వస్తు ఉత్పత్తి జరగాలి అంటే వస్తువు ఏ రకంలో ఏ సమయంలో ఏ పని చేస్తే బాగుంటుంది అని నిర్ణయిస్తుంది. దాన్ని కాల అధ్యయనాలు, టైం స్టడీస్. టైం స్టడీస్ ఎక్కడ చేశాడు? మిడ్వేల్ ఉక్కు కర్మాగారం 1878 1878 సంవత్సరంలో ఆ యొక్క కార్మికులు కార్మికులు పరిశీలించి కాల అధ్యయనాలు చేశాడు. ఇక 1898 1901 సంవత్సర కాల మధ్యకాలంలో 1898 1901 తన యొక్క మొదటి రచన చేయడానికి ఏదైతే చేశాడో మొట్టమొదటి రచన ఏంటిది అతను చేసింది? ఫస్ట్ 1909లో మొట్టమొదట గుత్తారేటు పీస్ రేట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల ఒక పీస్ చేస్తే రేట్ ఉంటుంది. ఒక టైలర్ షాప్లో గురించి చెప్తున్నా, టైలర్ షాప్లో ఒక వ్యక్తి ఒక షర్ట్ కుట్టే వ్యక్తికి ఒక షర్ట్ కుడితే ఇంత, ఒక పాయింట్ కుడితే ఇంత, లేడీస్ బ్లౌజ్ కుడితే ఇంత, ఒక డ్రెస్ మొత్తం కుడితే ఇంత అని పీస్ రేట్ సిస్టమ్ చెప్పాడు. అదే విధానాన్ని ఇక్కడ అతను బేతల్హెమ్ ఉక్కు కర్మాగారంలో ఎప్పుడైతే మిడ్వెల్ కంపెనీ నుంచి బేతల్హెమ్ ఉక్కు కర్మాగారంలో జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నత స్థాయికి పనిచేసే అనుభవాన్ని సంపాదించాడు. దుక్కు ఇనుమును మోయడంలో అత్యున్నతమైన మార్గాన్ని కనుగొనడానికి అనేక దుక్కు ఇనుము అంటే పెద్ద పెద్ద కడ్డీలు వస్తాయి, ఇనుప కడ్డీలు, వాటిని మోయడానికి సమయం వేసుకోవాలి. ఎంత టైం? చాలా టైం పడుతుంది. అంటే ఆ దుక్కు ఇనుమును ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో దానికి లేకుంటే వ్యాగన్లు ఎక్కించడము, లారీలు ఎక్కించడము, లేకుంటే ఉన్నదాన్ని కిందికి తీసుకువచ్చి ఫ్యాక్టరీకి అందించడము చేయడానికి ఈయన ఏం చేసిందంటే బెత్తలి ముక్కు కర్మలు జనరల్ ఉన్నప్పుడు మోయడంలో కార్మికుడు ఆ దుక్కు మోయడంలో ఉన్న సాధక బాధకాలు ఏంటిది, అతనితోని ఎక్కువ ఉప్పు దుండ్లను ఎలా మోయించాలనే దాన్ని ఈయన చూశాడు. అంటే దుక్కు ఇనుము ప్రయోగంలో ఫలితాలు తెలుసు. ఒక కార్మికుడు ఒక రోజుకు 47 నుంచి 48 టన్నులు మధ్య ఎక్కించాలని సూచించాడు. కానీ అక్కడ ఒక కార్మికుడు 12.5 టన్నులు మాత్రమే రైలు యొక్క వ్యాగన్స్ ఉంటాయి, డబ్బాల్లో ఎక్కిస్తున్నారు. కానీ ఇతని యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే 47 నుంచి 48 టన్నులు 100 కిలోలైతే ఒక్క టన్ను. అట్లా ఒక కార్మికుడు ఉదయం తన యొక్క టైం అయ్యేసరికి 47 నుంచి 48 టన్నుల ఉక్కును ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అయితే ఇక్కడ ఈ లక్ష్యాన్ని స్థాపించడానికి సరైన వ్యక్తిని సరైన పనికి నియమించడం. దీనివల్ల ఏం తెలిసింది? ఎవరైతే బలిష్టంగా ఉంటాడో వాడిని మోయగలుగుతాడు అనే వాడికి చేయడం. అలాగే ఈ యొక్క సరైన పనికి సరైన వ్యక్తిని సరైన పని నియమించడం, అది సరైన సక్రమైన పనిముట్లు ఆర్థిక ప్రేరణ సహాయంతో 48 టన్నుల లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగాడు. ఏం చేశాడు? 12.5 టన్నుల ఉప్పును ఎక్కించే కార్మికుని చేత 48 టన్నుల ఉప్పును వ్యాగన్లోకి ఎక్కించడానికి కృషి చేశాడు. ఎలా అంటే ఆ యొక్క టైలర్ ఈ యొక్క సరైన వ్యక్తికి సరైన పని ఇచ్చాడు, సరైన మోయకులను అనుకుంటే వాళ్ళ ద్వారా ఆ యొక్క ఉత్పత్తులను వస్త్రాలను మోయించాడు. కాబట్టి ఈ రోజున 1900 1900
అయితే 100% కాకుండా 200% సార్ 48 టన్నుల ఉక్కును రైల్వే వ్యాగన్లు ఎక్కిస్తూ 200% 200% ఉత్పాదన సాధించినట్లు తెలియజేశారు. శాస్త్రీయ నిర్మాణ పథకం ద్వారా కార్మికుల చేత ఆ పనిని సాధించగలిగాడు. ఆ తర్వాత అదే కర్మాగారంలో పార పనులపై కూడా ఆసక్తిని చూపించి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. పని వారిని ఎంపిక చేసి ఉపయోగించే పద్ధతిని అధిక వేతనాన్ని చెల్లించాడు. తత్ఫలితంగా ఎవరికైతే కార్మికులు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే వాడు చేస్తాడు ఆ పనిని చేస్తాడు, ఎక్కువ పని చేస్తాడు. అంటే తత్ఫలితంగా కార్మికుల సంఖ్య ఉత్పాదక పెంచి కార్మికుల సంఖ్య తక్కువన్నా కానీ ఉత్పాదక ఖర్చు కర్మాగార వ్యయం కూడా తగ్గించగలిగాడు. కర్మాగారానికి అయ్యే ఖర్చులను కూడా తగ్గించి వాటి యొక్క కల్పించి సంఖ్య తగ్గించి ఉత్పాదక హెచ్చు కర్మాగార వ్యయం కూడా తగ్గించాడు. అంటే ఎప్పుడైతే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయో వాటిని కూడా తగ్గించాడు. లోహాలను నరికి యంత్రాలు తయారు చేయడానికి కృషి చేశాడు. లోహాలన్నీ కట్ చేసి యంత్రాలను ఆయన డెవలప్మెంట్ చేశాడు. కానీ అప్పటికి ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు అమెరికా మరియు యూరోప్ దేశాల్లో ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు ఒక్కొక్క వస్తువును కనుగొంటూ వస్తున్నారు. అంటే 19వ శతాబ్దం అంటే 1800 పూర్తయితేనే 19 పూర్తయితే 20 పూర్తయితే 21 పూర్తి అవుతుందంటే అప్పుడు 22వ శతాబ్దం. ఇప్పుడు మనం 22వ శతాబ్దంలో 23వ శతాబ్దంలో ఉన్నాం. వాటిని అనుసరించి దేశ కాలం అనుసరించి దేశం ఉన్నత స్థాయి ఎదగడానికి ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా కృషి చేస్తున్నారు. అయితే తత్ఫలితంగా కార్మికుల సంఖ్య తగ్గి ఉత్పాదకత హెచ్చు కర్మాగార వ్యయం కూడా తగ్గించగలరు. లోహాలను నరికే యంత్రాలు తయారు చేయడానికి కృషి చేశాడు. అతివేగంగా సులభంగా కత్తిరించే భారీ యంత్రాలను కనుగొనడానికి అమెరికా పారిశ్రామిక రంగం అభివృద్ధి చేయడానికి కారకుడైనాడు. అమెరికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు ఆ యొక్క కార్మికులను అధికంగా లోహాలను కోసే కలం ద్వారా వాళ్ళు అధిక ఉత్పత్తిని సాధించగలరని చెప్తున్నారు. అయితే టేలర్ యొక్క రచనలు ఎలా పనిచేస్తాయి? టేలర్ యొక్క విధానాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చెప్తున్నాను. అయితే టేలరు రచనల ద్వారా అతను ఏం చేశాడంటే 1991లో ఎప్పుడైతే గుత్తా రేటు ఏదైతే చేశాడో వాటి గురించి మీకు కొంచెం వివరిస్తాను. ఇక్కడ గుత్తా రేట్ అంటే ఈ పీస్ రేట్ సిస్టంలో వ్యాసంలో వేతనాలు చెల్లించడంలో పాటించవలసిన సూత్రాలను ఇతను ప్రతిపాదించాడు. ఏది 1901లో రచించిన గుత్తా రేట్ ఏ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ని ఇచ్చాడు. అంటే ఇతను ఏం చేశాడంటే వేతనాలు చెల్లించడంలో పాటించే సూత్రాలు అంటే 3 ప్రముఖ నియమాలను ప్రకటించాడు. మొట్టమొదటి దానిలో 3 ప్రముఖ నియమాలు. ఒకటి, కార్మికుల వాదాన్ని పరిపాలించాడు. కార్మిక వాదాన్ని బలపరిచాడు. పరిశీలన, పని విశ్లేషణ వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. పరిశీలన పని వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి ఒక లెక్చర్గా వెళ్ళినప్పుడు తను చెప్పేదాన్ని తన యొక్క స్థాయిని బట్టి అతను జీతం అడుగుతాడు. నువ్వు ఎంత ఇచ్చిన పని చేస్తానని కాదు. టాలెంట్ అనే వ్యక్తి అతను ఇచ్చే జీతం సరిపోకపోతే అది ఆ పని తగ్గట్టు లేదంటే డిమాండ్ చేస్తాడు. నువ్వు నాకు ఇంత ఇస్తేనే ఇంత చేస్తాను. అతను 10,000 ఇస్తాను, కాదు నాకు 20,000 ఇస్తేనే నేను ఇస్తాను, లేకపోతే రాను. నీకు 10,000 చెప్పేవాడు వస్తేనే పెట్టుకో అని ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రతిభను ఆధారంగా చూపిస్తాడు. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే పేస్డ్ సిస్టంలో కార్మికుని యొక్క హెచ్చుతగ్గులు ఏదైతే ఉత్పత్తులు జరుగుతున్నాయో అక్కడ ఆ వ్యక్తి యొక్క పనితనాన్ని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి పనికే వర్తిస్తుందని చెప్పడం కాదు, ఆక్రమించిన స్థానాన్ని అంటే ఆ యొక్క పనికే వర్తిస్తుందని ఆక్రమించిన స్థానానికి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని స్పష్టం చేశాడు. కర్మాగార వ్యవస్థీకరణ నిర్వహణ తత్వాన్ని విశాల దృక్పథంతో అధ్యయనం చేసి కార్ఖాన నిర్వహణ అనేది 2వ రచన 1903వ సంవత్సరం. 1901లో మనకి ఏం చెప్పాడు? గుత్తా రేటు అంటే పీస్ రేట్ సిస్టమ్. ఇంత పని ఇస్తే కుట్టు. టైలర్ ఉదాహరణకి గుత్తా రేట్ ఏమంటే
ఒక టైలర్ కుడుతున్నప్పుడు ఒక పీస్కి ఇంత, నువ్వు ఎన్ని పీసులు కుడతావు అని అన్ని పైసలు నీకు వస్తాయి. రెండవది వచ్చేసి రెండవది వచ్చేసి 1903లో కార్ఖానా నిర్వహణ, షాప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈ రెండవ రచన చేసినప్పుడు 1903 ఇతను ఏం చెప్తాడంటే రచనలో భావాలు, ఇతని రచనలో వ్యక్తం చేసిన భావాలు శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలకు మార్గదర్శకాలు. శాస్త్రీయ నిర్వహణకు ఏంటి అని చెప్తున్నాడు, మార్గదర్శక సూత్రాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఆయన చెప్పినట్టు మనకు బోధన జరుగుతుంది. కర్మాగార నిర్వహణ అంటే షాప్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ 1903 ఒకటి పారిశ్రామిక సమర్థత అంటే ఆ యొక్క పరిశ్రమ యొక్క సమర్థత గురించి. అంటే ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, అధికోత్పత్తి అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అధికోత్పత్తి అధిక వేతనాల మీద ఆధారపడుతుంది. కార్మికులకు ఎక్కువ వేతనం ఇస్తే వాడు ఎక్కువ పనిచేస్తాడు అని చెప్పాడు. రెండో పాయింట్ వచ్చేసి నిర్వహణ సమస్యల పరిష్కారం కోసం పరిశోధన పద్ధతులు ప్రయోగాలు సూచించాలి. ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నామో ఆ పని సరిగ్గా జరగట్లేదు, ఆ యొక్క పని సరిగ్గా జరగట్లేదంటే దానికి ఏ పని చేస్తే ఆ యొక్క పని పూర్తవుతుంది అంటే ఏ పని చేస్తే ఆ పరిష్కారం చేయాలి. ఆ సమస్య ఉంది, ఆ సమస్యను రూపుమాపి ఆ పని జరిగేటట్టు చేయడం. మూడవది పని పద్ధతుల ప్రామాణీకరణ, పనిచేసే పద్ధతులు ప్రామాణికంగా ఉండాలి. ఒక లెక్చర్ ఇస్తున్నాడంటే ఆ యొక్క సబ్జెక్టుతో పాటు ఆ యొక్క సరైన సమయంలో సరైన ఉదాహరణలు ఎలాగైతే ఇస్తే విద్యార్థికి అర్థమవుతుందో అలాగే ఆ పనిని అతి త్వరగా పూర్తి చేస్తాడు. కార్మికులు యాజమాన్య సహకారం ఇరువురికి శ్రేయస్కరం అని చెప్పాడు. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చెప్పుకున్న వాటిలో ఏది శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులే ఇక్కడ దేంట్లో షాప్ మేనేజ్మెంట్ కార్ఖానా నిర్వహణలో ఆ పద్ధతులను ఇక్కడ అన్వయిస్తున్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. నేను చెప్తున్న వాటిలో టైలర్ యొక్క పద్ధతులను ఈ షాప్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొని చెప్పాడు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను. పారిశ్రామిక సమర్థత ఉత్పత్తి అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి. రెండవది నిర్వహణ సమస్యల పరిశోధన పద్ధతులు ప్రయోగాలు సూచిస్తాయి. ఇక్కడెక్కడ కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తే రీసెర్చ్ చేసి పరిశీలన చేస్తే వస్తుంది. మూడవది పని పద్ధతుల ప్రామాణీకరణ, బోధనా పద్ధతులు అంటే ఏ రకంగా బోధిస్తే కార్మికులు తమ యొక్క పనిని నిర్వహించగలుగుతారు. ప్రత్యేక శిక్షణ కాదు, కొంతకాలం ఒక వారం రోజుల్లో 4 రోజుల వరకు ప్రతిరోజు శిక్షణ ఇస్తే అతను రాటుదలి ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క పనిని తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయగలుగుతాడు. శాస్త్రీయ పనిముట్లను ఉపయోగించే విధానాన్ని సూచించారు. కార్మిక యాజన సహకారం ఇరువురికి ప్రత్యేక అవసరం చెప్పించారు. ఇంకా మిడ్వేల్ బేత్లెహెమ్ ఉక్కు కర్మాగార ప్రయోగాలు టైలర్ అతి ముఖ్యమైన రచన లోహాలను కోసే కళ, ఆన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటల్స్. లోహాలను కోసే కళ అంటే పరిశ్రమలో ప్రతి ఒక్క ఇనుము దుక్కు పెద్దగా ఉంటుంది, దాన్ని ముక్కలు చేస్తాడు. అంటే ఒక వస్తువుకి ఎంత ఇనుము ప్రామాణికంగా ఉంటుందో అంతే ప్రామాణికంగా లోహాలను కోసే కళను ఈయన సూచించాడు. ఎప్పుడు 1906వ సంవత్సరం. 30,000 ప్రయోగాలు, 26 సంవత్సరాల కృషి వ్యాసంలో ఇమిడి ఉన్నాయి. దుక్కు ఇనుమును నరకడంలో, దుక్కు ఇనుము మొత్తం మొద్దులాగా ఉన్న ఇనుమును నరకడంలో, తర్వాత మోయడంలో, లోహాలను ముక్కలు చేసి పద్ధతిలో శ్రద్ధ వహించి ఆశించిన లక్ష్యాలను విజయవంతంగా సాధించాడు. ఇతనైతే పద్ధతులు చెప్పాడో ఆ పద్ధతుల ద్వారా లోహాలను కోసి ఆ యొక్క ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగాడు. ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నాం. మొట్టమొదటి వచ్చేసింది 1901లో పీస్ రేట్ సిస్టమ్. పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అంటే గుత్తా రేటు పద్ధతి. తర్వాత మూడోది వచ్చేసి ఏంటిది, కార్ఖానా నిర్వహణ, షాప్ మేనేజ్మెంట్ 1903. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఏంటిది, ఆరోది లోహాలను కోసే కళ, ఆన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటల్స్. ఇది చాలా ఉన్నతమైనది. ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని క్రోడీకరించి 1900
11వ సంవత్సరంలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను ఇతను కార్మిక నిర్వహణ, షాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ 1, 3, 6 సంవత్సరాల్లో ఏవైతే పుస్తకాలు రచించడం వాటి ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన నియమాలు కావచ్చు, పద్ధతులు కావచ్చు, వాటి అన్నిటి గురించి శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలనే ఒక పుస్తకం రచించాడు. అతని గ్రంథం పేరు శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు. అది 1911 సంవత్సరంలో ఇతను రచించాడు. ఇతను ఈ యొక్క పుస్తకం టేలర్ రచించిన శాస్త్రీయ నిర్వహణ పథకాలు 1911 రచించడం వల్ల ఇతను కీర్తి ప్రశస్తులు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేయబడింది. ఈ పుస్తకం ద్వారా అతని కీర్తి ప్రశస్తులు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే సామాజిక శ్రేయస్సు లక్ష్యంగా భావించి సమాజం బాగుపడితే, ఎప్పుడైతే సమాజం బాగుపడితే దేశం బాగుపడుతుంది. కాబట్టి సమాజం యొక్క లక్ష్యంగా నేర్చుకొని నిర్వాహకులకు అధిక లాభాలు ఈ 3 విషయాల్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. నిర్వాహకులకు అధిక లాభాలకు, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకు వస్తువులను విక్రయించే పద్ధతిని సూచించాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను. చాలా చక్కటి విషయం. ముగించబోయే ముందు ఏమంటే ఇక్కడ నిర్వాహకులకు అధిక లాభాలు, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే వస్తువులను చేర్చాలి. ఇది శాస్త్ర నిర్వహణలో అతి ముఖ్యమైన కీలకమైన అంశం. నిర్వహణ బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తనను తెలియజేస్తుంది. నిర్వహణ అనేది బాధ్యతారహితంగా ఉండేట్లు చేస్తుంది. నిర్వాహకులు బాధ్యతలను వివరించారు. ప్రణాళిక రచన, ఏదైనా పని చేస్తే చక్కటి ప్రణాళిక రచన ఉండడం, దాని వ్యవస్థీకరణ, నియంత్రణ, కార్మికులను ప్రేరణ అతి ముఖ్యమైనది. కార్మికులను ప్రేరణ, ప్రమాణాలను నిర్ణయించడం కనీస బాధ్యతగా స్వీకరించాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంపార్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే చక్కటి ప్రణాళిక రచన. ఏ వ్యవస్థ అయినా చక్కటి ప్రణాళిక రచన చేయించాలి. ఆ తర్వాత వ్యవస్థీకరణ అనేది వ్యవస్థ ఎలా పనిచేయాలి, ఆ వ్యవస్థకు చక్కటి నియమాలు ఏర్పాటు చేయడము. తర్వాత నియంత్రణ, కమాండ్, చక్కటి నియంత్రణ ఉంటే ఆ నియంత్రణ పని చేయలేని వాటితో చేయించడం. కార్మికులను ప్రేరణ చేయించాలి. ఒక వ్యక్తిని చేయలేని వ్యక్తికి నువ్వు చేయగలవు, నీకు ఆ టాలెంట్ ఉంది, నీలో అంత శక్తి ఉంది, నీ యొక్క ప్రతిభా పటవాలు ఉన్నాయని అతన్ని ప్రేరేపించి ఆ సంస్థ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేలా చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రమాణాలు నిర్ణయించడం. కనీస ప్రమాణాలు అంటే మంచి వస్తువులు, మంచి మన్నికైన, మంచి సూత్రాలు, మంచి పద్ధతులు, మంచి సామరస్యాన్ని ఈయన సూచించారు. అయితే కనీస బాధ్యత స్వీకరించాలని చెప్పాడు. ఎవరు? కార్మికులు కావచ్చు, యజమానులు కనీస బాధ్యత స్వీకరించాలని చెప్పారు. ఈ విధంగా నిర్వహణ నూతన పాత్రను సృజిస్తూ శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను వివరించాడు. దాని వల్ల ఏమిటి? దాని చేయడం సత్ఫలితాలను సాధించడానికి నిర్వాహకుల్లో, కార్మికుల్లో మానసిక విప్లవాన్ని చెలిగేయడానికి కృషి చేశాడు. ఇది నేను మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో చెప్పాను. మళ్ళీ ఒకసారి పెడతాం. నేనేం చెప్పాను? టైలర్ యొక్క పరిచయం చెప్పాను, టైలర్ యొక్క ఆయన యొక్క జీవన విధానం చెప్పాను. అతను ఒక అప్రెంటిస్గా, ఒక కార్మికుడిగా, ఒక విద్యుత్ ఫోర్మెన్గా మరియు ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్గా అతను ఆ కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి చేశాడు. అలాగే తను చేస్తున్న కంపెనీలో, తన యొక్క పారిశ్రామిక వ్యవస్థలో వివిధ కింది స్థాయి నుంచి 14 సంవత్సరాలు 1901 నుంచి అతను 24 సంవత్సరాలు 1901 నుంచి ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క 14 సంవత్సరాలు 1901 నుంచి 14 సంవత్సరాలు బాగా పరిశ్రమలను ప్రయోగాలు చేసి శాస్త్రీయ నిర్మాణ దృక్పథాలను ఇతను ఏర్పాటు చేశాడు. కాబట్టి టైలర్ అనుసరించి టైలర్ యొక్క అనుచరులు ఉన్నారు. టైలర్ కూడా తన యొక్క అనుచరుల ద్వారా తనని టైలర్ అనుసరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో టైలర్ ప్రయోగాలు
టేలర్ యొక్క ప్రయోగాలు రచనలు అధిక ఉత్పత్తిని ప్రభావం చూపించాయి, శాస్త్రవేత్తలను ఆకర్షించాయి. ఇంతటితో నమస్కారం.
আজি মই আপোনালোকৰ BESC 132 শীৰ্ষক কিতাপখনৰ আধাৰত শিক্ষাৰ গঠন আৰু পৰিচালনা শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ব্লক 1 ভাৰতীয় সংবিধানৰ সা-সুবিধা আৰু ইয়াৰ চুক্তিসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থকা ইউনিট নম্বৰ 1 ভাৰতীয় সংবিধানৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যুগুত কৰা সা-সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানখনে শিক্ষাৰ বিষয়ে যিমানবিলাক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে, এইখিনি জনাৰ আগত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখননো কি তাৰ বিষয়ে মই দুই এষাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত শাসনাধীন হৈ আছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অধীনত শাসনাধীন হৈ থকাৰ সময়ত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ কোনো শৈক্ষিক বা কোনো সামাজিক দিশত বা অৰ্থনৈতিক দিশত বা ৰাজনৈতিক দিশত তেওঁলোকৰ কোনো সা-সুবিধা পোৱা নাছিলে। কাৰণ ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শোষণ আৰু দমন নীতিহে গ্ৰহণ কৰিছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক বা সামাজিক ব্যৱস্থা হওক বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা হওক, এই সকলোবিলাক দিশতেই আমাৰ আগবাঢ়ি যাব পৰা নাছিলে। গতিকে সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হ'ল, আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো লক্ষ্যই আছিল যে ভাৰতবৰ্ষত এখন সংবিধান ৰচনা কৰা। সেই মৰ্মে আমাৰ মহান শিক্ষাবিদ, মহান ৰাজনীতিবিদ, মহান সমাজবিদ আৰু শিক্ষাবিদসকলে লগ হৈ BR আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত এখন সংবিধান প্ৰস্তুতিৰ পৰিচালনা যুগুত কৰিলে। সেই মৰ্মে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আমাৰ সংবিধানখনৰ খচৰা যুগুত কৰি উলিওৱা হ'ল। এই সংবিধানখনৰে মূল লক্ষ্য আছিল যে ভাৰতীয় জনসাধাৰণক গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে তেওঁলোকক সকলোবিলাক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা, তেওঁলোকে সকলোবিলাক সুযোগ সুবিধা যাতে পায়, এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু সেইটো লক্ষ্যৰেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই সংবিধানখন ৰচনা কৰা হৈছিল। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কি, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনত সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ সামাজিক দিশত হওক, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দিশত হওক, তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিক দিশত হওক, সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইখন এখন ডাঙৰ সংবিধান বুলি ঘোষণা কৰা হয়। এতিয়া এই সংবিধানখনেই হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মূল বিষয়বস্তু। এই সংবিধানত প্ৰথম প্ৰস্তাৱনতে এটা বিষয়বস্তু উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয়সকলৰ আবেগ, ভাৰতীয়সকলৰ আত্মা, এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৱেই ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সংবিধানখন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ইত্যাদিবোৰ পূৰণ কৰিছিল। সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত বহুতো অনুচ্ছেদ আছে, বহুতো দফা আছে, আৰু এইসমূহত প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক বিষয়বস্তুসমূহৰ বিষয়ে সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া ভাৰতীয় যিখন সংবিধান, এই সংবিধানখনত বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণে কিদৰে সা-সুবিধা লাভ কৰিব, এই বিষয়ে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰস্তাৱনাত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে সমভাৱে বিবেচিত হ'ব লাগিব, সমান সা-সুবিধা পাব লাগিব, কোনো এজন ব্যক্তি যাতে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, এই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰতো সমান অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কিছুমান সা-সুবিধা ৰখা হৈছে।
কিছুমান সা সুবিধা ৰখা হৈছে আৰু এই সা সুবিধাবিলাকৰ ভিতৰত ভাৰতৰ যিখন সংবিধান তাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত আমাৰ 5 প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰথমটো দিশেই হৈছে সমতাৰ বাবে চেষ্টা কৰা। সমতাৰ বাবে যিটো চেষ্টা কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, য'ত দেশৰ সকলো নাগৰিকে দেশৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সা সুবিধা পাব লাগিব, দেশৰ সকলো কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পাব লাগিব আৰু নিজ দেশৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব লাগিব। এইখিনি কৰিবৰ কাৰণেই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমতাৰ বাবে চেষ্টা কৰা দিশটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক সমতা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। দেশৰ সকলো নাগৰিকে ৰাজনৈতিক দিশত যাতে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ৰাজনৈতিক দিশত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাবে সুস্থ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন দেশ কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এটা বিশেষ সুবিধা ৰখা হৈছিল। 3 নম্বৰত কোৱা হৈছিল যে সামাজিক সমতা। আমি জানো যে মানুহ হৈছে সামাজিক প্ৰাণী। সমাজ অবিহনে কোনো মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। প্ৰত্যেকজন সামাজিক ব্যক্তি সমাজ গঠনৰ বাবে সমাজে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ মাজেৰে আবদ্ধ হ'ব লাগিব। গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানতো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সুস্থভাৱে যাতে সমাজত বাস কৰিব পাৰে, সমাজৰ সকলোবিলাক ক্ষমতা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। চতুৰ্থতে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে অৰ্থনৈতিক সমতা। আমাৰ দেশ এখন টনকিয়াল কৰিব লাগিলে আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশ চহকী হ'ব লাগিব। এই কথাৰ উপলব্ধিৰে ভাৰতীয় সংবিধানে অৰ্থনৈতিক দিশটো অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে, কাৰণ দেশৰ প্ৰগতি আৰু উন্নতি এই সকলোবিলাক বিষয় নিৰ্ভৰ কৰিব অৰ্থনৈতিক দিশৰ ওপৰত। অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে অৰ্থনৈতিক সমতা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। শেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, সেই দিশটো হৈছে শিক্ষা আৰু সমতা। শিক্ষা আৰু সমতা এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি বিবেচিত হৈছে। আমি জানো যে শিক্ষা অবিহনে প্ৰত্যেকখন দেশেই অন্ধকাৰ। গতিকে শিক্ষাই মানুহক আন্ধাৰৰ বাট এৰি যিহেতু পোহৰৰ বাট দেখুৱায়, তাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিক শিক্ষিত হোৱাটো অনুভৱ কৰা হৈছিলে। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল, তেতিয়া এক মুষ্টিমেয় সংখ্যৰ ব্যক্তিহে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। বাকী 95% ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, কাৰণ ব্ৰিটিছৰ আমোলত থাকি কোনো ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ অধিকাৰ পোৱা নাছিল। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে স্বীকৃতি হ'ল, যেতিয়া সংবিধান ৰচনা কৰা হ'ল, তেতিয়া প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই শিক্ষিত হ'ব লাগে বুলি আমি চেষ্টা কৰা হ'ল। গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে এই সংবিধানৰ এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমাৰ এই দিশটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত যুগুত কৰোৱা হ'ল। গতিকে স্বাধীন ভাৰতৰ যাতে কোনো নাগৰিকে এই শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাত সংবিধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এইখিনিয়ে হৈছে ভাৰতীয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা বিশেষ দিশ। মই আকৌ এবাৰ এই দিশকেইটা পুনৰাই কৈছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে সমতাৰ বাবে চেষ্টা কৰা, দ্বিতীয়টো হৈছে ৰাজনৈতিক সমতা, তৃতীয়টো হৈছে সামাজিক সমতা, চতুৰ্থটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সমতা আৰু পঞ্চমটো হৈছে শিক্ষা আৰু সমতা। এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাৰ কি কি সাংবিধানিক সা সুবিধা দিছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয়সকলক কি কি সাংবিধানিক সা সুবিধা দিছে, এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনে নিম্নলিখিত দিশসমূহৰ শৈক্ষিক দিশসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। ইয়াৰ প্ৰথমটো দিশ হৈছে যে বিনামূলীয়া
আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া গণতন্ত্ৰ লাভ কৰিলে, গণতান্ত্ৰিক দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ শিক্ষাৰ মূল্য দিয়া হ'ল। প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে শিক্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়া হ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত শিক্ষা। আমাৰ যি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লগত এক বিশেষ শ্ৰেণী সংখ্যালঘুসকল আছে, তেওঁলোকৰো শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে, শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সকলোবিলাক সা সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাষাৰ সুৰক্ষা। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আছে, কাৰণ ভাষা অবিহনে আমি ভাৱৰ বিনিময় কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰে, প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে এক নিজ নিজ ভাষা আছে। এই ভাষাটো সুৰক্ষিত কৰাটো আমাৰ সংবিধানৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব, আৰু এই ভাষা সুৰক্ষাও হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে শিক্ষা। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বা আমাৰ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত অকল সবল শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে আছে যে এনেকুৱা নহয়। ভাৰতে গণতন্ত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতো বহু সংখ্যক দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আছিল। গতিকে এই দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলো যাতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবে আমাৰ সংবিধানে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সেইটো হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শিক্ষা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ। কোনো এটা বিশেষ ধৰ্মলৈ আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শিক্ষা ব্যৱস্থাও ভাৰতীয় সংবিধানত থকা এটা মূল বিষয়বস্তু। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শৈক্ষিক ইনষ্টিটিউচনৰ সুযোগৰ সমতা, অৰ্থাৎ আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হয়, আৰু এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক অনুদান পায়, যিবিলাক সহায় সাহায্য পায়, এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে সুযোগ পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে সমতা স্থাপন কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানে এই বিষয়টো উল্লেখযোগ্য দিশটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাতৃভাষাৰ নিৰ্দেশনা। মাতৃভাষা হৈছে আমাৰ নিজস্ব ভাষা, যাক আমি ৰিজনেল লেংগুৱেজ বুলি কওঁ। এই মাতৃভাষাৰ নিৰ্দেশনা আমাৰ সংবিধানত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, কাৰণ নিজ নিজ ৰাজ্যৰ যিটো মাতৃভাষা আছে, এই মাতৃভাষাৰে আমি যিকোনো কাৰ্যালয়, যিকোনো বিদ্যালয় বা অনুষ্ঠানত আমি এই ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হিন্দীত প্ৰমোশ্যন বা উন্নীতকৰণ। হিন্দী হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা। গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটো উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হাতত লৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ দুটাও আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কাৰণ উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণা অবিহনে অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতিযোগিতামূলক দিশত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে উচ্চ শিক্ষা আৰু সেই বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা থকাটো অতিকৈয়ে দৰকাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, সেইটো হৈছে মহিলা শিক্ষা। আমি জানো যে মহিলাই যেনেকৈ ঘৰ এখন পৰিচালনা কৰে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এখন ভালকৈ নিয়াৰিকৈ চলিবলৈ হ'লে আমাৰ মহিলাসকল কেতিয়াও বাদ পৰিব নোৱাৰে। যদিও ভাৰতবৰ্ষ এখন পুৰুষ প্ৰধান দেশ, তথাপিও মহিলাসকলক পুৰুষৰ সমানে সমানে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যথেষ্ট সুবিধা দিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান সময়ত মহিলা বিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা সুবিধা দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ শিক্ষা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চল আছে, যি অঞ্চলত কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা শাসিত হয়। তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। গতিকে এই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহতো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যথেষ্ট প্ৰকাৰৰ সা সুবিধা দিয়া হৈছে।
একদম শেষৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ অন্য এটা ভাৰতীয় সংবিধানৰ সুবিধা হৈছে যে বিদেশী দেশৰ সৈতে কিদৰে শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাৰি। এতিয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখিত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আৰু গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰনো কিদৰে শৈক্ষিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ লগত সংস্কৃতি কেনেকৈ আমি বিনিময় কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ৰ ওপৰতো সা-সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া এই ভাৰতীয় সংবিধানত শৈক্ষিক দিশত যিবিলাক আমি সা-সুবিধা পাইছোঁ, এই সা-সুবিধাসমূহ আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণে কিদৰে লাভ কৰিব, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ জনসাধাৰণে সংবিধানে দিয়া এই শিক্ষামূলক সুবিধাসমূহ কিদৰে লাভ কৰিব পাৰিব, কিদৰে তেওঁলোকে এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে এই যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, যিটো আমাৰ সংবিধানে দিছে, আমাৰ যিটো অধিকাৰ, যাক আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি কওঁ, এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কেনেকৈ কৰিব, কিদৰে পাব, এই বিষয়ে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদত বিভিন্ন ধৰণে ইয়াৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ 7 প্ৰকাৰৰ আছিলে। এই 7 প্ৰকাৰৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত আছিলে সমতাৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক দেশত ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰ। কিন্তু 46তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বাদ পৰিছে। যি কি নহওক, এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসমূহত ভালদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। মই এতিয়া এই অনুচ্ছেদসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 14 অৰ্থাৎ 14ত কোৱা হৈছে আইনৰ আগত সমতা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ আইন সকলোবাৰৰ বাবে সমযোজ্য হয়। সকলো ব্যক্তিয়ে সমভাৱে এই আইন ক্ষমতা লাভ কৰিব পাৰে। ধনী দুখীয়া, পুৰুষ মহিলা সকলোৰে বাবে আইন সমান। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 15 অৰ্থাৎ 15ত উল্লেখ কৰা হৈছে ধৰ্ম, জাতি, লিংগ বা স্থানৰ বৈষম্যমূলক আধাৰ। ধৰ্ম, জাতি, লিংগ বা স্থানৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য বা ভিন্নতা আনিব নোৱাৰোঁ। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 15(4) ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিসমূহ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান আৰু অনুচ্ছেদৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ৰখা। এইটো হৈছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ যে যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতি জনজাতিৰ লোক আছে তেওঁলোকক অনুসন্ধান কৰা আৰু তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ অনুচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 16(1) য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে নিযুক্তি বিষয়ত সমান সুযোগ। আমাৰ ভাৰতীয়সকলে চৰকাৰৰ অধীনত যিসমূহ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে নিযুক্তি পাব আৰু তেওঁলোকে নিযুক্তি বিষয়ত সমান সুযোগ পাব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 16(4) ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। এই ব্যৱস্থা আমাৰ বিদ্যালয়ত হওক, এই ব্যৱস্থা আমাৰ মহাবিদ্যালয় হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত হওক, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে এক বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 21(a) আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অধিকাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে। এইটো হৈছে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ। বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰে আমাৰ ভাৰতীয়সকলক গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এজন শিক্ষিত নাগৰিক হিচাপে বিবেচনা কৰাত সহায় কৰিছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 24 ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিসকল 14 বছৰৰ তলৰ শিশু আছে তেওঁলোকক যাতে কোনো কাৰখানাত নিয়োগ কৰা নহয়। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 28 য'ত কোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে কোনো ধৰ্ম প্ৰচাৰ নকৰিব।
মই আগতে আপোনালোকক এটা দিশত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, আমি ধৰ্মৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক পৰিচালিত অনুষ্ঠান আছে, প্ৰতিষ্ঠান আছে, তাত কোনো এটা ধৰ্ম লৈ পেলাই আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু আমি উদ্ভাৱন কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে কিছুমান অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, যাক আমি সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ, সংখ্যালঘুসকলৰ সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ বুলি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই সংখ্যালঘুসকলৰ যি সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ, এই অধিকাৰ আমাৰ অনুচ্ছেদ নম্বৰ 29, অনুচ্ছেদ নম্বৰ 30 আৰু অনুচ্ছেদ নম্বৰ 350ত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এতিয়া অনুচ্ছেদ নম্বৰ 21-9ত উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠা আৰু পৰিচালনা কৰাত সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰক গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰা। অৰ্থাৎ যিসকল সংখ্যালঘুৰ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকেও নিজৰ অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান পালন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 30ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰাপ্ত কৰা চৰকাৰত বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা, বিশেষকৈ অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত। যিসকল চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত, সেই সকলোতো অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য থাকিব নোৱাৰিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 350, 350ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মাতৃভাষাত অন্তৰ্নিহিতকৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰা। এতিয়া সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ যিসকল অনুষ্ঠান আছে, যিসকল বিদ্যালয় আছে, এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহতো আমি মাতৃভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত বিভিন্ন দিশ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ সংবিধানে দিয়া বিভিন্ন শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মৌলিক অধিকাৰ কিছুমানো আলোচনা কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই সাংবিধানিক অধিকাৰসমূহ সমভাৱে পাইছে নে পোৱা নাই, এই বিষয়ে আমি চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সেইটো হৈছে ডিভিজন এণ্ড ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ আৰু ইয়াৰ তালিকা বা বিভাগ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে এই সা সুবিধাবিলাক কেনেকৈ পাব, কিদৰে পাব, ইয়াক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে আমাৰ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ মাজত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাসমূহ ভগাই দিয়া হৈছিল। আৰু এই ক্ষমতাসমূহ ভগাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 3খন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছিল। তাৰ প্ৰথমখন তালিকা হৈছে সংঘৰ তালিকা বা কেন্দ্ৰীয় তালিকা, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে ক্ষমতা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। দ্বিতীয়তে হৈছে ৰাজ্যিক তালিকা বা ৰাজ্যৰ তালিকা, য'ত ৰাজ্যিক চৰকাৰে নিজ নিজ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে হৈছে সমকালীন তালিকা, য'ত উভয়ে ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ে তেওঁলোকে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। সংঘৰ তালিকা বা কেন্দ্ৰীয় তালিকাত হৈছে যিবিলাক সংবিধানৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিম্নলিখিত দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে। মই এতিয়া দিশকেইটা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথমটো দিশে হৈছে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ যোগসূত্ৰ। দ্বিতীয়টো হৈছে জাতীয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত গুৰুত্ব। তৃতীয়টো হৈছে সংস্কৃতিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। চতুৰ্থটো হৈছে বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা। পঞ্চমত হৈছে প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা। এই প্ৰশিক্ষণ বিত্তীয় আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ, গোটেই প্ৰকাৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। পঞ্চমতে হৈছে গৱেষণা অধ্যয়নৰ লগত উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বা মানদণ্ড উন্নীতকৰণ।
আৰু শেষৰটো হৈছে জাতীয় গুৰুত্বৰ লগত গুৰুত্ব ৰাখি যিমান বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল আছে বা শিল্পকলা আছে বা ভাস্কৰ্য কলা আছে এইসমূহৰ তদাৰক কৰাটো হৈছে সংঘৰ তালিকা বা কেন্দ্ৰীয় তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তু। এতিয়া আহিল ৰাজ্যৰ তালিকা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ যি ৰাজ্য চৰকাৰ আছে এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দিশটোকে বোলা হয় ৰাজ্য তালিকা। গতিকে এই ৰাজ্য তালিকাত বিশেষভাৱে প্ৰত্যেকখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠান বা শিক্ষা বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এইসমূহ বিষয় আমাৰ ৰাজ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দিশ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সমকালীন তালিকা। এতিয়া এই সমকালীন তালিকাত উভয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ দুয়োটা চৰকাৰে সমভাৱে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। গতিকে পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াত হাত দিব পাৰে। আৰু এই বিষয়সমূহ হৈছে তেওঁলোকে উভয়ে ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা দিশসমূহ হৈছে ১ নম্বৰটো হৈছে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক আঁচনি, ২ নম্বৰটো হৈছে বৃত্তিমুখী আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ, তৃতীয়টো হৈছে আইন আৰু জীৱিকা সম্পৰ্কীয় বিষয়, চতুৰ্থটো হৈছে দাতব্য বা দাতব্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অৰ্থাৎ চেৰিটেবল যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি আমি কওঁ, পঞ্চমত হৈছে বাতৰি কাকত, কিতাপ ছপাশাল ইত্যাদি, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এইসমূহৰ ওপৰতো আমাৰ উভয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ হাত আছে। আৰু শেষৰটো হৈছে স্থাপত্যবিদ্যা যিটোক আমি আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ। এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা এই বিষয়টো আমাৰ উভয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিটো হৈছে ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি, অৰ্থাৎ যাক কোৱা হয় নিৰ্দেশাত্মক নীতি। এতিয়া এই নিৰ্দেশাত্মক নীতি কি? ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ মানে কি? এতিয়া নিৰ্দেশাত্মক নীতি হৈছে নিৰ্দেশ দিয়া এটা নীতি যি চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে যিকোনো আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সহায় কৰে। কিন্তু এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আদালতত বিচাৰযোগ্য কেতিয়াও নহয়। সংবিধানৰ ৪ৰ্থ খণ্ডত এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যদিও নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আদালতত বিচাৰযোগ্য নহয়, কিন্তু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পৰিচালনাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ নীতিসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আইন ৰূপদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতিসমূহ তেওঁলোকে মানি চলিব লাগে। এই নীতিসমূহৰ অধীনতো আমাৰ কিছুমান শিক্ষা সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বা শৈক্ষিক সা-সুবিধা ভাৰতীয় নাগৰিকে পাইছে। গতিকে এই শৈক্ষিক সা-সুবিধাসমূহ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ ৪১, য'ত কোৱা হৈছে যে দেশে এটা সীমাৰ ভিতৰত দেশৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আৰু বিকাশ সাধনৰ বাবে কাম কৰাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব। লগতে জনসাধাৰণ বিশেষকৈ নিবনুৱা, যিসকল বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে, যিসকল ৰোগীয়া ব্যক্তি আছে আৰু যিসকল বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ ৪১ মতে আমি ৰোগীয়া, বেমাৰী, যিসকল বৃদ্ধ বা বাধাগ্ৰস্তসকলৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ ৪৫ যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুচ্ছেদ, য'ত কোৱা হৈছে যে দেশৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ 10 বছৰৰ ভিতৰতে দেশৰ সকলো ল'ৰা-ছোৱালী 6ৰ পৰা 14 বছৰ সকলো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা পাব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ ৪৬ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্বাধীন ভাৰতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিসকল পিছপৰা জাতি, জনজাতি বা দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ যিটো শিক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক আগ্ৰহৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যাতে সামাজিক অন্যায় নহয় বা শোষণৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰাপত্তা পাব পাৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। অনুচ্ছেদ নম্বৰ ৩৫০A যিটো অনুচ্ছেদত বিশেষকৈ কোৱা হৈছিল যে প্ৰত্যেকখন নিজ নিজ ৰাজ্যই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত মাতৃভাষা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে।
বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সকলৰ বাবে আমি মাতৃভাষা প্ৰয়োগ কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হয় বুলি আমাৰ সংবিধানে উল্লেখ কৰিছিলে। আমাৰ সংবিধানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 The Right to Education RTE Act 2009 2009 শিক্ষাৰ যিখন অধিকাৰ আইন এইটো এটা সংবিধানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন। এতিয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন সংবিধানৰ যিহেতু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ সমভাৱে পোৱাটো সংবিধানৰ এক বাধ্যতামূলক দিশ। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলো নাগৰিকে সমভাৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা পাব লাগিব, যাৰ উল্লেখ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বহুকেইটা অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে। তথাপিও ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান সময়লৈকে শিক্ষাৰ পৰা সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল, সংশোধনী কৰা হৈছিল, যি সংশোধনীক আমি 86তম সংশোধনী বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সংশোধনৰ ফলস্বৰূপে এটা নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হ'ল, যি অনুচ্ছেদটো হৈছে 21A। ইতিমধ্যে মই 21A অনুচ্ছেদৰ কথা উল্লেখ কৰিছো। গতিকে এইটো হৈছে এটা নতুন অনুচ্ছেদ, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 86তম সংশোধনীৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এই নতুন অনুচ্ছেদটো গঠন কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে 2009 চনত এখন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল, যাক আমি কৈছো ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009। এই আইনখনে ভাৰতীয় শিশুসকলক 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে মুক্ত, বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কোনো শিশু বাদ পৰি যাব নোৱাৰে। ইয়াত কোনো বিদ্যালয়ে নামভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিষমতা আনিব নোৱাৰে। নিজ পিতৃ মাতৃয়েও নিজ নিজ শিশুক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা, তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক যোগান ধৰা, স্কুল বেগ যোগান ধৰা, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই ৰাইট টু এডুকেশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় যাতে 1 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰে অন্তৰে অনুষ্ঠিত হয়, তেওঁলোকক যাতে শিক্ষকসকলক যাতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেওঁলোকৰ যাতে পাৰিতোষিক বা দৰমহা ইত্যাদি সকলোবিলাক এই আইনখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সা সুবিধা ৰখা হৈছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত ৰাইট টু এডুকেশ্যন বা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা উল্লেখযোগ্য দিশ। এই আইনখনৰ অধীনতে আকৌ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা, শিশুসকলৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে তাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে দুখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। এই আয়োগখনৰ প্ৰথমখন আয়োগ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আয়োগ, যিখন আয়োগক আমি কৈছো শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগখনেও আমাৰ যিবিলাক শিশু আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অধিকাৰ, এই অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত থকা যিবিলাক আঁচনি, শিশুসকলে যিবিলাক পাবলগীয়া আঁচনি বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আয়োগখনত শিশুৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে উল্লেখিত আছে। এই শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আইন যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়, এইখন হৈছে তাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আয়োগখন হৈছে শিশু অধিকাৰসকলক সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আয়োগ। এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিখন শিশু সুৰক্ষা আইন বা আয়োগ, এইখন আমাৰ সংবিধানৰ 17 নম্বৰ ধাৰা 2005 চনত থকা শিশুৰ অধিকাৰৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছিল। আৰু 2010 চনৰ 4 মাৰ্চৰ পৰা এই ৰাজ্যিক আয়োগখন বিশেষভাৱে কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
এই ৰাজ্যিক আয়োগখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে এই আয়োগখনে শিশুসকলক সুৰক্ষা দিয়া, শিশুসকলৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰা, তেওঁলোকৰ মানদণ্ড বিকাশ সাধন কৰা, তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু তেওঁলোকে শিশুসকলে যাতে বিভিন্ন কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হৈছিল। এই ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আইনখনৰ মূল কাৰ্যবোৰ মই এতিয়া বৰ্ণনা কৰিছোঁ। এই ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আইনখনৰ মূল কাৰ্যটোৰ প্ৰথমটো কাৰ্য হৈছে যে শিশুসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কৰা আৰু পুনৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা থকা। তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ পাইছে নে পোৱা নাই, সমাজৰ পৰা হওক বা ঘৰৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা হওক তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছে নে হোৱা নাই এই বিষয়ে পৰীক্ষা বা পুনৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। দ্বিতীয়তে, শিশুৰ অধিকাৰসমূহ যাতে তেওঁলোকক উলংঘন কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি নিৰীক্ষণ কৰা। অৰ্থাৎ আমি শিশুসকলে যিবিলাক অধিকাৰ পাইছে তাত যদি উলংঘিত নহয়, কোনোৱে যাতে বাধা নিদিয়ে তাৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত ৰখা হৈছে। তৃতীয়তে, শিশুসকলৰ যিটো নিজস্ব অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য সুবিধা এইটো ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰিছে নে পৰা নাই এই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰাটো ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিশটো হৈছে শিশুসকলৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা, শিশুসকলক সুৰক্ষিত কৰা, তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনমূলকৰ প্ৰতি চকু ৰখাটো হৈছে ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু শিশু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আয়োগে এই দিশটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক আয়োগ, শিশু অধিকাৰ যিখন আয়োগ, এই আয়োগখনে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে, যিটো দৃষ্টি বিশেষকৈ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈছে যে শিশু অপৰাধ প্ৰৱণতা। শিশুবিলাক কিয় অপৰাধ প্ৰৱণ কৰে, সমাজৰ কিয় অপৰাধ কৰে, কি অপৰাধ কৰে, কিহৰ বাবে কৰে, এই অপৰাধৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ কি কি কৰা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, এই সকলোবিলাক বিষয় ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা আইনত উল্লেখিত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এই 2009ৰ যিখন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন তাৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আইন আৰু শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই দুইখন আয়োগে সমভাৱে শিশুসকলৰ অধিকাৰৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এখন স্বাধীন দেশ হিচাপে যিমান পাৰি এখন স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সমাজ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু এই বিষয়সমূহৰ যিবিলাক সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, এই বিষয়সকলৰ ওপৰত যিবিলাক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে, ঠিক সেইদৰে সমাজৰ এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছে যিসকল আমি বাধাগ্ৰস্ত বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত হওক বা মানসিক ক্ষেত্ৰত হওক বা আৱেগিক ক্ষেত্ৰত হওক বা স্নায়ৱিক কাৰণত হওক তেওঁলোকে যিকোনো কাৰণত বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি স্বৰূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু এইসকলেও ব্যক্তিৰ শিক্ষাৰ বাবেও আমাৰ সংবিধানে বহুতো সুবিধা সন্নিৱিষ্ট কৰি থৈ গৈছে। তেওঁলোকে সমাজৰ বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে হওক বা বিকলাংগ ব্যক্তিয়ে হওক বা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়েও হওক, তেওঁলোকৰো একোটা নিজস্ব অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে এইসকল ব্যক্তিক সংবিধানে বহুতো আইন প্ৰণয়ন কৰিছে যাতে তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সমাজত সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে। গতিকে এই বাধাগ্ৰস্তসকলে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সমাজত এটা স্বীকৃতি পায়, তেওঁলোককো সমাজৰ অন্য সাধাৰণ ব্যক্তিৰ লগত সমভাৱে তেওঁলোকে বহিব পাৰে, উঠিব পাৰে, কাৰ্যালয়ত যাব পাৰে, সাংস্কৃতিক দিশত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, শিক্ষামূলক বিষয়সমূহত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এইসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ গ্ৰহণ কৰি পেলাই এই ভাৰতীয় সংবিধানে বহুকেইখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন আইন হৈছে ভাৰতীয় পুনৰ সংস্থাপন পৰিষদ অৰ্থাৎ RCI আইন 1992। ভাৰতীয় পুনৰ সংস্থাপন পৰিষদ
এইখন আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1992 চনত ইন 1992 ভাৰতীয় যিখন পূৰ্ণ সংস্থাপন পৰিষদ আছে এইখন আচলতে সামাজিকভাৱে পঞ্জীয়নভুক্ত আইন এই পঞ্জীয়নভুক্ত আইনখন 1886 চনতেই গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু 1992 চনত ভাৰতৰ সদনত এইখন আইন উত্থাপিত কৰা হৈছিল আৰু 2000 চনৰ পৰা ইয়াক ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছিল গতিকে এই ভাৰতীয় যিখন পূৰ্ণ সংস্থাপন পৰিষদ আছে এই পৰিষদখন বিশেষকৈ এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বা বাধাগ্ৰস্তসকলৰ বাবে কাম কৰা হৈছে ইয়াত বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ বিশেষ শ্ৰেণী ব্যক্তি অৰ্থাৎ যিসকল শাৰীৰিক হওক মানসিক হওক আৱেগিক হওক যিসকলে তেওঁলোকৰ বাধাগ্ৰস্ততা সমাজৰ ব্যক্তিয়ে দেখা পায় বা চিনাক্তকৰণ কৰা হয় এইসকল ব্যক্তিৰ যিটো মানদণ্ড এইসকল ব্যক্তিৰ যিটো জীয়াই থকাৰ যিটো সুব্যৱস্থা বা তেওঁলোকৰ উপদেশ বা প্ৰশিক্ষণ বা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ বিষয়ে চোৱা চিতা কৰাটো হৈছে ভাৰতীয় পূৰ্ণ সংস্থাপন পৰিষদৰ মূল লক্ষ্য তেওঁলোকে যাতে কৰ্মত নিযুক্তি স্থাপন লয় তেওঁলোকে নিযুক্তি পায় তেওঁলোকে কাম-কাজ কৰিব পাৰে এই আইনখনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল দ্বিতীয়তে হৈছে যিসকল বিকলাংগ ব্যক্তি বা বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি বা দিব্যাংগ বুলি কোৱা হয় বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যাতে সমান সুযোগ পায় বা অধিকাৰ সুৰক্ষিত হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিখন PWD আইন 1995 People with Disabilities 1995 এই যিখন বাধাগ্ৰস্ততাৰ আইন যাতে এই বাধাগ্ৰস্তসকলে সম অধিকাৰ পায় সমাজৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে বিভিন্ন কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই বিষয়সমূহ এই আইনখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বিশেষকৈ এই আইনখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এই আইনখনে আমাৰ সমাজৰ 7 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছিল অৰ্থাৎ এই 7 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততা সমাজত মাত্ৰ কেৱল 7 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ সমান সুযোগ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ এই আইনখনৰ দ্বাৰা বিবেচিত হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আটাইতকৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন উত্থাপিত কৰা হৈছিল আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যিখন সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা এই আইনখন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল যাক কোৱা হৈছে বিকলাংগ ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰ আইন RPW Act 2016 এইখন হৈছে আমাৰ বাধাগ্ৰস্তসকলৰ বা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন যিখন আইনৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকজন বাধাগ্ৰস্তই তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে সংস্কৃতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ জলপানীৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ আইনৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় যেনেকৈ সাধাৰণ বিষয় হওক তেওঁলোকৰ টেকনিক্যাল লাইন হওক বা কাৰিকৰী বিষয় হওক বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বিষয়ত তেওঁলোকক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি আগৰ যিখন আইন পালো যে বিকলাংগ ব্যক্তিসকলৰ সমান সুযোগ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণৰ যিখন আইন 1995 চনৰ এই আইনখনত কেৱল 7 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ কথাহে উল্লেখ কৰা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখন RPW Act 2016 এই আইনখন বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰযোজিত কৰা হ'ল এই আইনখনত সমাজৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততা সৰ্বমুঠ 21 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততা আৰু অধিকাৰৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই 21 প্ৰকাৰৰ যি বাধাগ্ৰস্ততা এই 21 প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি ধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকক কি ধৰণৰ সা-সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব কি ধৰণৰ সা-সঁজুলি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ এই RPW Act 2016 অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ সংবিধানে প্ৰযোজিত কৰা এই তিনিখন হৈছে বাধাগ্ৰস্তসকলৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা বিশেষ আইন যাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিব পৰা যায় তেওঁলোকে যাতে সসন্মানে সমাজ এখনত জীয়াই থাকিব পাৰে সসন্মানে তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে এই সকলো বিষয়বস্তু আমাৰ বিকলাংগ ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰ আইন যিখন RPW Act 2016 ইয়াত উল্লেখিত হৈছে এতিয়া পুনৰবাৰ মই এই পাঠটো আপোনালোকক আৰু এবাৰ মই
পঢ়াই দিছোঁ। এই পাঠত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ মই পুনৰবাৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় যিখন সংবিধান আছে, এই সংবিধানখন আমাৰ ৰচনা কৰা হৈছিল যে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এখন সংবিধানৰ অতিকৈ দৰকাৰ। এই সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু এই সংবিধানখনেই হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় ব্যক্তিসকলৰ বা নাগৰিকসকলৰ আত্মা বুলি কোৱা হৈছে, য'ত সকলোবিলাক বিষয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ এই ভাৰতীয় সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰযোজিত হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এইখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন বৃহত্তম সংবিধান হিচাপেও উল্লেখিত হৈছে। এই সংবিধানৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা আছে, এই প্ৰস্তাৱনাত এটা বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ আত্মাৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৱেই এই সংবিধানখনত উল্লেখিত হৈ আছে। প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰথমতেই লিখা হৈছে যে ভাৰতীয়ৰ আত্মা এই সংবিধানখনত জড়িত হৈ আছে, অৰ্থাৎ ভাৰতীয়সকলৰ যিমানবিলাক প্ৰয়োজন, এই প্ৰয়োজন আমাৰ বা সা সুবিধা পাবলগীয়া এইখিনি সকলোবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই আয়োগখনতে বা এই প্ৰতিবেদনখনতে উল্লেখিত হৈ আছে বা এই সংবিধানখনতে উল্লেখিত হৈ আছে। গতিকে এই প্ৰস্তাৱনাত আমাৰ প্ৰথমতে মূল 5টা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰ প্ৰথমটো বিষয় হৈছে যে সমতাৰ বাবে চেষ্টা কৰা, দ্বিতীয়তে হৈছে যে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা, তৃতীয়তে হৈছে যে সামাজিক ক্ষমতা, চতুৰ্থতে হৈছে কি অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আছিল শিক্ষা আৰু সমতাৰ বিষয়বস্তু। গতিকে এইখিনি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা উল্লেখযোগ্য বিষয়। গতিকে এই বিষয়টোৰ পিছতে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কিছুমান শিক্ষাৰ সা সুবিধা দিয়া হ'ল, যে আমি কি ধৰণৰ শিক্ষাৰ সা সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলে পাব বা ভাৰতীয় লোকসকলে এই শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ পাব। এই যিটো শিক্ষাৰ সা সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা উল্লেখতম অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গতিকে ইতিমধ্যে মই এইটো আলোচনা কৰিছোঁ, মই পুনৰাই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই শিক্ষাৰ সা সুবিধাবিলাক হৈছে যে প্ৰথমটোৱে হৈছে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা, দ্বিতীয়তে হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত শিক্ষা, তৃতীয়টো হৈছে ভাষাৰ সুৰক্ষা, চতুৰ্থটো হৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাৰ পিছৰটো হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাৰ পিছৰটো হৈছে প্ৰত্যেক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে সমান সুযোগ সুবিধা পোৱাৰ ব্যৱস্থা, তাৰ পিছৰটো হৈছে যে মাতৃভাষাত নিৰ্দেশনা, তাৰ পিছৰটো হৈছে হিন্দীত প্ৰমোশ্যন বা উন্নীতকৰণ, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ ব্যৱস্থা, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে মহিলা শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ শিক্ষা, আৰু অতিকৈ শেষত আমাৰ অন্য এটা শিক্ষাৰ সুবিধা হৈছে যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত আমাৰ শৈক্ষিক বা সাংস্কৃতিক দিশত কিদৰে আমি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিম। এইখিনি হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত থকা বিশেষ সা সুবিধা। ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত এই সা সুবিধাবিলাক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এই সা সুবিধাবিলাক পাইছিল। এই শৈক্ষিক সা সুবিধাবিলাক কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, এই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ল'ব, যিটোক আমি সাংবিধানিক অধিকাৰ বুলি কওঁ, সংবিধানৰ পৰা পোৱা প্ৰাপ্য অধিকাৰক আমি আচলতে মৌলিক অধিকাৰ বুলি কওঁ। গতিকে এই মৌলিক অধিকাৰবিলাক আকৌ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সংবিধানত উল্লেখিত হৈছে। গতিকে এই বিভিন্ন অনুচ্ছেদসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো অনুচ্ছেদ হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 14 বা 14, যাত কোৱা হৈছে যে আইনৰ আগত সমতা, আইনখন আমাৰ সকলোৰে বাবে একেই হ'ব লাগিব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 15, য'ত কোৱা হৈছে যে ধৰ্ম বা জাতি বা লিংগ বা স্থানৰ মাজত বৈষম্যমূলক আধাৰ থাকিব লাগিব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে 15(4), য'ত পিছপৰা লোকসকলৰ অনুসন্ধানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অনুচ্ছেদৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 16, যি নিযুক্তি বিষয়ত আমাৰ সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 16(4), য'ত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 21A, য'ত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 24, য'ত 14 বছৰৰ তলৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী কাৰখানা বা কামত আমি নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰি। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 28ত কোৱা হৈছে যিবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অনুষ্ঠান আছে
তাতে যাতে কোনো এটা বিশেষ ধৰ্ম আমি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই অনুচ্ছেদত উল্লেখিত অধিকাৰসমূহ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে অনুচ্ছেদ আকাৰে প্ৰকাশিত হৈছে, তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যিটো সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এতিয়া সংখ্যালঘুসকলৰ বাবেও কিছুমান সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকেও যে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নিচিনা বা সাধাৰণ জনগোষ্ঠীৰ নিচিনা শিক্ষাৰ অধিকাৰ পায়, এই অধিকাৰ বা সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা বিভিন্ন বিষয় আমাৰ অনুচ্ছেদ নম্বৰ 29, অনুচ্ছেদ নম্বৰ 30 আৰু অনুচ্ছেদ নম্বৰ 350 উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সা সুবিধা বা শৈক্ষিক অধিকাৰ বা শৈক্ষিক প্ৰাপ্য সংবিধানে দিছে, এইখিনি সমভাৱে বিতৰণ হৈছে নে হোৱা নাই, এইখিনি চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে আমাৰ আকৌ কিছুমান বিভাগীয় তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। সংবিধানৰ নিৰ্দেশ মতে আমাৰ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হ'ল। ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, য'ত এই ক্ষমতাসমূহ আকৌ ভগাই দিয়া হ'ল। এই ক্ষমতাসমূহ বিশেষভাৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় তালিকা, ৰাজ্যিক তালিকা আৰু সমকালীন তালিকাৰ সমানে সমানে ভগাই দিয়া হ'ল। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় তালিকাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰক কৰা বিষয়সমূহ মই পুনৰাই আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰথমটো বিষয় হৈছে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত যিবিলাক বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ, এই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰা। দ্বিতীয়টো হৈছে জাতীয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। তৃতীয়তে হৈছে যে সংস্কৃতিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা। চতুৰ্থতে হৈছে বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। পঞ্চমতে হৈছে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা। যিকোনো প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা, এইটো বিত্তীয় দিশত হওক বা কাৰিকৰী দিশতেই হওক, এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ক্ষমতাত থাকে। নেক্সট, গৱেষণাৰ লগত উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰা। কিদৰে গৱেষণা কৰি আমি উচ্চ শিক্ষা আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, এইটো বিষয়েও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে। নেক্সট, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে জাতীয় গুৰুত্ব দিব লাগিব। জাতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ দিশ আছে, যিবিলাক শিল্পকলা আছে, যিবিলাক ভাস্কৰ্য আছে, যিবিলাক সাহিত্য আছে, এইটোও কিন্তু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত এটা বিষয়। দ্বিতীয়তে হৈছে ৰাজ্যিক তালিকা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক বিষয় পৰিচালিত হয়, যিবিলাক বিষয় তদাৰক হয় বা যিবিলাক বিষয় আমি তদাৰক কৰা হয়, এইটো ৰাজ্য তালিকাত পৰে। গতিকে ৰাজ্য তালিকাত যিসমূহ বিষয় তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৰাজ্যিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সমকালীন তালিকা, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ উভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পাৰে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা বিষয়সমূহ হৈছে যে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক আঁচনি। যিমানবিলাক আমাৰ অৰ্থনীতি বা সামাজিক আঁচনি আছে এখন দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে, এইটো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত এইটো তদাৰক ক্ষমতা থাকে। দ্বিতীয়তে হৈছে বৃত্তিমুখী আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাটো আমাৰ উভয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত এই বিষয়টো বিবেচিত হয়। তৃতীয়তে আইন আৰু জীৱিকা সম্পৰ্কীয় যিমানবিলাক বিষয় আছে, এইটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰাই তদাৰক কৰা বিষয়। যিবিলাক আমাৰ সমাজত চেৰিটেবল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, যাক আমি দাতব্য বা দাতব্য প্ৰতিষ্ঠান বুলি কওঁ, এই প্ৰতিষ্ঠানতো সমভাৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে ইয়াতে তদাৰক কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বাতৰি কাকত, কিতাপ, ছপাশাল, প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ, এইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰতো আমাৰ উভয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব পাৰে। আৰু শেষৰটো হৈছে যে স্থাপত্যবিদ্যা, আমাৰ যিটো আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰ্কিটেক্সাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ তদাৰক কৰাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব হৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে যিবিলাক আমাক শৈক্ষিক সা সুবিধা দিলে, ভাৰতীয় জনসাধাৰণক শৈক্ষিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিলে, এই শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি যাতে ভাৰতবৰ্ষ এখন কল্যাণগামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ বাবে কিছুমান আমাৰ সংবিধানত নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ হ'লে বা নীতি নিৰ্দেশনা দিবলৈ হ'লে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব। কিন্তু এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কিন্তু আদালতত বিচাৰযোগ্য
যোগ্য নহয়। তথাপিও আমাৰ এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দিশ তেওঁলোকে 4টা দিশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। প্ৰথমটো হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 41, দ্বিতীয়টো হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 45, তৃতীয়টো হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 46 আৰু চতুৰ্থটো হৈছে অনুচ্ছেদ নম্বৰ 350A। এতিয়া অনুচ্ছেদ নম্বৰ যিটো 41 আছে, মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, পুনৰাই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে দেশে এটা সীমাৰ ভিতৰত দেশৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আৰু বিকাশ সাধনৰ বাবে কাম কৰাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব। বিশেষকৈ জনসাধাৰণ, যিবিলাক নিবনুৱা জনসাধাৰণ আছে, বৃদ্ধ আছে, বেমাৰী, ৰোগীয়া বা বাধাগ্ৰস্তসকলে শৈক্ষিক অধিকাৰ পাব লাগিব। তেওঁলোকৰ এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত এইখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অধিকাৰৰ কথা অনুচ্ছেদ নম্বৰ 41ত আছে, যি নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে নিৰ্দেশ দিছে। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 45, য'ত কোৱা হৈছে যে দেশৰ সংবিধান ৰচনা কৰা বা কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰাই 10 বছৰৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুক্ত, বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব। অনুচ্ছেদ নম্বৰ 46, যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্বাধীন ভাৰতৰ এটা বিশেষ লক্ষ্য ৰাখি পিছপৰা জাতি, জনজাতি বা যিবিলাক দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোক আছে, এই লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক আমি আগ্ৰহ দিব লাগিব। তেওঁলোকক উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা সুযোগ আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহে সংবিধানত যুগুত কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল পিছপৰা ব্যক্তি আছে, এই পিছপৰা ব্যক্তিসকলে যাতে তেওঁলোকক কোনোৱে অন্যায় কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক কোনো দমন কৰিব নোৱাৰে বা শোষণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থাও অনুচ্ছেদ নম্বৰ 46ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 350A এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুচ্ছেদ, যিটো নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বিশেষকৈ নিজ নিজ যিবিলাক শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আছে নিজ নিজ ৰাজ্যত, তাত মাতৃভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে যাৱতীয় সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। বিশেষভাৱে যিটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাৰ লগত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়সকলেও নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কিছুমান প্ৰভিজন ৰখা হৈছে, যিবিলাক বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে ভাৰতীয় পুনৰ সংস্থাপন পৰিষদ 1992, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিকলাংগসকলৰ PWD আইন 1995 আৰু শেষৰটো হৈছে যে বিকলাংগ ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰ আইন 2016 চন। গতিকে এই বিকলাংগ বা বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলকো শিক্ষা প্ৰদানৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে কেতিয়াও দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। ভাৰতীয় সংবিধানতো তেওঁলোকক যথোপযুক্ত সা সুবিধা দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে যাতে সমাজত উপযুক্তভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে যদি সসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ বাবেও আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে বহুতো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া মই শেষত ইয়াকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে ভাৰতীয় সংবিধানে দিয়া আমাৰ শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ কি আৰু এই সা সুবিধাসমূহ আমি কিদৰে লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই অধিকাৰসমূহ আমি ক'ত কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আজি তোমালোকক আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে মোৰ এই টপিকটো আজি শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই তোমালোকৰ ইয়াৰ লগত সংযোজিত থকা আৰু এটা বিষয় মই আলোচনা কৰিম যে ভাৰতীয় সংবিধানে আৰু অন্যান্য কি কি বিষয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব। ইয়াৰ নেক্সট বিষয় হ'ব যে ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মেনেজমেণ্ট, আমাৰ যিবিলাক শৈক্ষিক দিশ আছে আৰু তাক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন, আমাৰ বিদ্যালয়ে কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব, এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ভাৰতীয় সংবিধানে দিয়া সুবিধাসমূহ আমি লৈ পেলাইহে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত বা মহাবিদ্যালয়সমূহত বা বিদ্যালয়সমূহত কিভাৱে এই বিষয়বস্তু আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বহুতো কমিশ্যন বা কমিটি আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ, আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আয়োগ, আমাৰ কোঠাৰী কমিশ্যন,
কোঠাৰী আয়োগ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই আইনৰ ভিত্তিতে আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ গঠন প্ৰণালী কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে আমাৰ এটা নতুন বিষয়বস্তু বৰ্তমান শিক্ষাৰ গঠনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি আহিছে এই শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আকৌ শিক্ষা ব্যৱস্থা গঠন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাৰ পৰিচালনা হ'ব লাগিব এই বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ